All right, everyone. So, good afternoon. I hope সবাই ভালো আছেন. So, for today's session, আমরা writing task 2 টা শুরু করব. এখন I'm still waiting for a few more minutes. আরো কয়েকজন আসুক, তারপর আমি officially lecture start করছি. Because এতদিন তো chill করলেন listening দিয়ে, which is our easiest module. এখন listening এর ব্যাপারে আমি just একটাই advice দিব আপনাদেরকে. একটা হচ্ছে weekly 2-3 বার Cambridge থেকে practice করেন. Listening audios গুলো শেষ হয়ে গেলে just make sure আপনারা রিভিউ করে ডাবল চেক করে সলভ করে ফেলছেন আপনাদের লিসেনিং এর সমস্যাগুলো। এটার সাথে দেখা যাচ্ছে যে whenever you're practicing listening, আপনি যদি মনে করেন আপনার লিসেনিং এর জন্য কন্টেন্ট প্রয়োজন বা আপনার একটা হ্যাবিট দরকার যে রেগুলার লিসেনিং প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে জাস্ট what you have to do is this, যে বেসিক্যালি আমি যে রুটিনে লিসেনিং এইড একটা ফাইল দিয়েছি, কয়েকটা লিংক দিয়েছি, সেখান থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন। তাহলে উইথ ইনাফ প্র্যাকটিস আপনার লিসেনিং স্কিলসটা ওইভাবে করে ডেভেলপ হয়ে যাবে। এখন টাস্ক 2 এর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে এসে লিখতে হবে। And if you remember আমাদের academic writing task 1 যেটা করেছি, we did our report writing, যেখানে আমরা 7 types of questions solve করেছি। তারপর বেসিক্যালি আমরা 3 ধরনের ভ্যারিয়েশনে দেখেছি, সিঙ্গেল ডায়াগ্রাম আসে, মাল্টিপল ডায়াগ্রাম আসে। টাস্ক 1 এর মার্কিং তো জানেনই আপনারা যে 30% মার্কস বা 1/3 of the marking, টাস্ক 2 থেকে আসছে 2/3 of the marking, 70%. So টাস্ক 2 কিন্তু হচ্ছে আরেকটু ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। This is the more important task, and এই টাস্কটা ম্যানেজ করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে একটু দেখতে হবে এসের ফরম্যাট গুলা, এর সাথে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস, সেন্টেন্স ভালো করে ফর্ম করার ওয়ে গুলা, যতগুলা গ্রামার স্ট্রাকচার আমি ডিসকাস করেছিলাম টাস্ক 1 এ সেগুলো আরেকবার আমরা ডিসকাস করছি টাস্ক 2 এর ক্ষেত্রে। তো দেখবেন যে এখানে একটু our topics are more well developed and more organized আর কি। So I'll just wait for a few more minutes আরো কয়েকজন আসুক, because আজকের টপিকটা when we start তখন আবার ব্যাকট্র্যাক করা একটু ডিফিকাল্ট হবে আর কি। সো আর কিছুক্ষণ ওয়েট করি। সো আপনারা একটু গ্র্যাব সাম ওয়াটার, ফ্রেশন আপ। আরো 3 মিনিট পর শুরু করছি আমরা 35 এ। In the meantime, কারো কোনো questions বা queries থাকলে আমাকে বলেন, so we can still discuss that. In the meantime, let's just wait up till everyone gets here. By the way, I think আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আপনাদের মক টেস্টের ব্যাপারে। So the good news is আমরা finally online mockটা চালু করছি। So by the time we finish the course, which is probably in 4 to 5 classes, ততক্ষণে দেখবেন ইনশাআল্লাহ যে আমরা অনলাইন, আপনারা যারা let's say ঢাকায় আসতে পারছেন না বা যারা ফেস টু ফেস মক দিতে চাচ্ছেন না আর কি, আপনারা কিন্তু মক টেস্ট দিতে পারবেন from the comfort of your own home in front of a computer. So এগুলোর প্রসিডিউরটা আমি জানিয়ে দেব আপনাদেরকে খুব শীঘ্রই। So this is a good news for students. এটা কি হ্যাঁ, ওই এটা কি last ফুল মক টেস্ট recording নাকি 12 শুধু রাইটিং মক টেস্ট? full mock, reading, listening, writing, পুরোটাই full mock test. আচ্ছা, রেকর্ডিং 12 বলতেছেন পান নাই। 12 না, লাস্ট ক্লাসেরটা এখন আপলোড করা হয় নাই আমার। রেকর্ডিং 12 না, আমি একটু চেক করতেছি, ওয়েট করি। Let me just go to Google Drive. ভাইয়া রাইটিং মক টেস্ট কিভাবে দিব অনলাইনে? টাইপড আউট সবকিছু, মানে বেসিক্যালি কম্পিউটার বেসড পরীক্ষার মতোই হবে। আচ্ছা, I have a question. We have a question for, yes, বলেন। ভাইয়া যদি এমন হয় যে পরীক্ষার সময় আমি যদি হাতে লিখে কোশ্চেনটা ছবি তুলে দেই তাহলে কি হবে? sadly এটা হবে না। বেসিক্যালি রাইটিং মক পুরোপুরি টাইপড আউটই হচ্ছে। তো যদি মনে করেন যে আপনি হ্যান্ড রিটেন মকটা করতে যাচ্ছেন,
তাহলে বেসিক্যালি আপনাকে ইয়া করতে হবে, এসে মক দিতে হবে এখানে। সো এভাবে একটা ঝামেলা হয়ে গেল আর কি। এখন মেইনলি যারা কম্পিউটার বেসড এক্সাম দিতে চাচ্ছেন বা কম্পিউটার বেসড দেওয়ার ইচ্ছা আছে তারাই অ্যাটেম্প্ট করতে পারেন অনলাইন মক গুলো। বা মনে করেন একদম আসতেই পারতেছেন না ঢাকায়, তখন তাহলে আপনি কয়েকটা মক ঢাকায় এসে দিয়ে যান আর কি। এটা করা বেটার হবে আই ফিল। রেকর্ডিং 12 টা আসে নাই না? তো প্লিজ জাস্ট চেক। রেকর্ডিং 12 তো বার চার্ট কি শেয়ার করে নেই আপনাদের সাথে? আচ্ছা, I will upload recording 12 as soon as possible. আমি এখনই তাহলে দিয়ে দিচ্ছি। একটা সেকেন্ড, সরি, একটা রেকর্ডিং জাস্ট একটা তো যায় না আর কি। বাকিগুলো তো আছে রাইট? লাস্ট ক্লাসটা ছাড়া? আচ্ছা, ঠিক আছে। Or we have another question. Our listening score 6 is stuck. I need to improve it to 6.5. মানে 6 থেকে 6.5 is stuck. বেসিক্যালি যা বললাম, এখন যদি মনে করেন 6 থেকে 6.5 আপনার লিসনিং স্কোর অন এভারেজ আটকে আছে, ওভারঅল আই সাপোজ আপনার কেমব্রিজের 4-5টা পরীক্ষা বই শেষ করা হয়েছে। সো এখনো যদি আটকায় থাকে দ্যাট মিন্স আপনার বেসিক লিসনিং স্কিলটা ইমপ্রুভ করতে হবে। সো লিসনিং এইড যে দিয়েছি, আমি যে প্লেলিস্ট গুলো দিয়েছি, 15 মিনিট করে ভাগ করে করে দেখেন বা 5 মিনিট ভাগ করে দেখেন। 5 মিনিট শোনার পর কন্টেন্ট আবার শুনেন। মেক শিওর কন্টেন্ট আপনি 100% আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছেন, এন্ড দেন তারপর কন্টেন্ট থেকে কোনো যদি ভোক্যাবুলারি সমস্যা থাকে, কোনো ওয়ার্ড না বুঝে থাকেন, মেক শিওর এগুলো ওয়ার্ডের মিনিং গুলো আপনি বের করতে পারছেন। এগুলা করতে করতে দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার লিসনিং এর বেস স্কিলটা ডেভেলপ করে যাবে আর কি। দ্যাটস মাই সাজেশন ফর ইউ, এন্ড ইটস আ লং টার্ম প্রসেস, বাট গিভ ইট লাইক আ মান্থ এন্ড প্লেলিস্ট কয়টা শেষ করেন। আমি কিন্তু লেভেল ওয়াইজ কয়টা প্লেলিস্ট দিয়েছি, লিসনিং থ্রু স্টোরি কয়টা প্লেলিস্ট দিয়েছি। সো শুনতে শুনতে হবে কি আপনার বেস লিসনিং স্কিল ডেভেলপ হচ্ছে। সাইড বাই সাইড অ্যাট লিস্ট 3টা করে লিসনিং টেস্ট দিবেন কেমব্রিজ থেকে। স্কোর পাওয়ার পর ডাবল চেক করে দেখবেন অ্যান্সার গুলা কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে। অডিও গুলা আবার রিপ্লে করবেন। ক্লাসে যেভাবে আমি অডিও 2 বার প্লে করতাম না, সেভাবে 2 বার বা 3 বার অডিও প্লে করে মেক শিওর 100% কন্টেন্টটা বুঝেছেন আপনি। তাহলে হবে কি, লিটল বাই লিটল আপনার লিসেনিং স্কিলটা, বেস লিসেনিং স্কিলটা ডেভেলপ হচ্ছে। সো ইন দ্য লং রান উইদিন 2 মান্থস ডেফিনেটলি আপনি 7 পেয়ে যাবেন। ডোন্ট ওয়ারি। এন্ড ইটস জাস্ট আ ম্যাটার অফ আ ফিউ কোয়েশ্চেনস। এন্ড খেয়াল করবেন কোন কোন কোয়েশ্চেন আপনার বেশি ভুল হচ্ছে, সেটা খেয়াল করলেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Alright, so আপনার জন্য এসে গেছে। Most of us are here, so আমরা শুরু করি এখন। তার আগে আমি রেকর্ডিং নাম্বার 12 টা পাঠিয়ে দেই। Just give me a second. And don't worry about your class recordings, even though আমাদের কোর্স writing task এর পর শেষ হয়ে যাচ্ছে, the recordings will still be there কিন্তু। So recording নিয়ে একদম চিন্তা করেন না। আমাদের একজন জেনারেল ট্রেনিং স্টুডেন্ট ছিলেন, আপনার ক্লাস আমি প্ল্যান করছি যে ফ্রাইডেতে নিব, বাট I'm still not getting any responses from you. বলেছিলাম যে মেসেঞ্জারে আমাকে নক দিতে আর কি। সো প্লিজ নক মি অন মেসেঞ্জার, ওভাবে করে আমি টাইমিংটা, জুমের স্কেজুয়ালটা সেট করবো আর কি। ইন দ্য মিন টাইম রেকর্ডিং 12 টা এখনই পেয়ে যাবেন আপনারা। It's gone. Bar charts. All right, it's there now. চলে গেছে। All right, so আজকে আমাদের সেশন নাম্বার 22 and let us start তাহলে writing task 2. দেখি চ্যাট বক্সের অবস্থা before we continue. I am GD student. ঠিক আছে, definitely give me a knock on messenger. আমি ফ্রাইডেতে একটা schedule বের করে আপনার সাথে one on one একটা অনলাইন সেশন হবে। আর যারা জয়েন করতে চাচ্ছে, you are also free to join the GD session. বিদায় অনুষ্ঠান অনলাইনে খুবই মজা। কিসের বিদায়? IELTS এক্সাম আগে দেন, তারপর ওগুলো চিন্তা করেন। IELTS এক্সাম দিয়ে যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন তখন চিন্তা করে দেখা করে যান। আদারওয়াইজ কোনো বিদায় অনুষ্ঠান নাই। And সাধারণত হ্যাঁ, ভাইয়া বলল যে you struggle with a lot with part 4. পার্ট 4 টা হচ্ছে ঝামেলা আসলেই। এন্ড পার্ট 4 এর ক্ষেত্রে যা বললাম, সো পার্ট 4 এর অডিও 2 বার বা 3 বার প্লে করেন এন্ড দেখেন এটা কিন্তু টেস্ট করছে আপনি এট আ স্ট্রেস লিসেনিং শুনতে পারেন, শুনে বুঝতে পারছেন নাকি। সো আমি যে
ইউটিউবের কয়টা লিংক দিয়েছি সেগুলো যদি ফলো করেন, যে লিসেনিং থ্রু স্টোরিজ 5 মিনিট শুনে তারপর রিপিট করবেন, তাহলে দেখবেন যে ওভারঅল অডিওর স্কিলটা ডেভেলপ হচ্ছে। অলরাইট, সো নাও লেট আস গেট স্টার্টেড। এখন রিমেম্বার আমরা যে, হ্যাঁ, সামওয়ান রেজড হিজ হ্যান্ড, বলেন কোশ্চেন। ভাইয়া লিসেনিং সেকশনে যেটা হয় পার্ট 2 বা পার্ট 3 তে তাকে চুজ ওয়ান, তিনটা থেকে যে কোনো একটা চুজ করতে হয়। ওইটার ভিতরে কোশ্চেন পড়েই আমি কুলিয়ে পারি না, হারিয়ে যায়, এরপরে পরেরটায় চলে যায়, এটা পরেরটায় চলে যায়। কোশ্চেনের এক্সাম্পল আমার মেসেঞ্জারে দেখান, তাহলে আই ক্যান হেল্প ইউ আউট ওভাবে করে। না ভাই, মানে টাইমটা কিভাবে ভাই ম্যাচ করা যায়, ওইগুলা পড়তে হ্যাঁ, গেলে ওকে, খুব হার্ড লাগে। কোশ্চেনগুলো আমাকে, কোশ্চেনের এক্সাম্পল ছবি তুলে আমাকে পাঠায়েন, তাহলে উই ক্যান ডিসকাস দ্যাট ওভার মেসেঞ্জার। ঠিক আছে? যেগুলো কোয়েশ্চেনের সমস্যা হচ্ছে, কেমব্রিজের বুক নাম্বারটা দিয়ে দেন, কোয়েশ্চেন নাম্বারটা দিয়ে দেন, আর লুক এট দোজ কোয়েশ্চেনস, এন্ড তারপর আমি ভালো করে এক্সপ্লেইন করতে পারবো, বিকজ দ্যাট ইজ এ ভেরি জেনারেল কোয়েশ্চেন। সাধারণত যা হয়, কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ড গুলো যদি আন্ডারলাইন করে ফেলেন এন্ড অডিও যখন প্লে করছে, ইফ ইউর লিসেনিং স্কিল ইজ আপ টু দ্য মার্ক, তাহলে কিন্তু ধরতে পারবেন। নাহলে দেখা যাচ্ছে রুটিনটা ফলো করেন আস্তে আস্তে, এন্ড আরো কয়েকটা কেমব্রিজের বই শেষ করেন, ওভারঅল লিসেনিং স্কিলটা ডেভেলপ হলেই ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ গাইজ আর কি। বিকজ ধরলাম লিসেনিং তো আমরা মাত্র 1 উইক ধরেই করেছি, 4 ক্লাসেস হয়েছে, মানে 9 ডেজ। সো 9 ডেজে কিন্তু যদি এখন 6.5 পেয়ে যান, ডেফিনেটলি আফটার 2 মান্থস অফ প্র্যাকটিস 7 প্লাস কিন্তু পেয়ে যাবেন সবাই। সো ভয়ের কিছু নেই এখানে। And that being said, আজকে আমরা তাহলে রাইটিং টাস্ক 2 টা অফিশিয়ালি শুরু করি। সো একটু আগে আমি যা বললাম আপনাদেরকে, রাইটিং টাস্ক 1 এর ক্ষেত্রে কিন্তু একাডেমিক জিটির ভাগ আছে। তো যারা জিটি স্টুডেন্ট আছেন, রাইটিং টাস্ক 1 এর ক্লাসগুলো না করলেও ইটস ফাইন, বাট অ্যাজ ফর টাস্ক 2, এটা কিন্তু একাডেমিক এন্ড জিটির জন্য পুরোপুরি সেম। জেনারেল ট্রেনিং এর জন্য টাস্ক 1 হচ্ছে সিম্পল লেটার রাইটিং, টাস্ক 1 একাডেমিক এর জন্য তো এতদিন যা করলেন, যে বার চার্ট, পাই চার্ট, লাইন গ্রাফ, অল দোজ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনস আর কি। এখন টাস্ক 1 থেকে আপনারা জানেন 1/3 মার্কস যাচ্ছে। তো ধরেন আমি রাইটিং টাস্ক 1 এ পেলাম 6, রাইটিং টাস্ক 1 এ পেলাম লেটস সে 7, দেখা যাচ্ছে যে রাইটিং টাস্ক 1 থেকে আমার 1/3 মার্কস যাচ্ছে। সো ওভারঅল 1/3 থেকে কনভার্ট করলে 2.33 যাচ্ছে টাস্ক 1 থেকে। সিমিলারলি মনে করেন আমি টাস্ক 2 তে পেলাম 6, মানে টাস্ক 2 বেশি ভালো হয় না, টাস্ক 2 থেকে যদি মার্কটা কনভার্ট করি আসতেছে 4। সো ওভারঅল আমার রাইটিং এর অ্যানসার শিটে 2.33 প্লাস 4 যদি অ্যাড আপ করি আসতেছে 6.33, সেটাকে রাউন্ড আপ করে 6.5 করলে আপনার স্কোরে মার্কটা দিয়ে দিবে। সো রিমেম্বার, দিস ইজ হাউ ইওর আইএলটিএস টেস্ট ইজ মার্কড। চ্যাট বক্স কি অবস্থা? ইউকে আইএলটিএস ছাড়া কি ইউকে তে অ্যাপ্লাই করা যায়? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইউনিভার্সিটি। সাধারণত একাডেমিক জিডি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন, বাট যদি মানে আপনি একদম 100% শিওর থাকেনই যে আপনি ইউকে তে যাবেন, ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টস চেক করেন। ওরা যদি ইউকে ভি চেয়ে থাকে, নট জেনারেল বা একাডেমিক আইএলটিএস, তখন আপনাকে ইউকে ভিআই দিতেই হবে। সো এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখেন আর কি। আর ইউকে ভিআই টা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, মানে ইন দ্য সেন্স দ্যাট যা শিখছি সেটাই, জাস্ট আপনার এক্সামের কস্ট একটু বেশি, বিকজ এক্সামটা আর একটু সিকিউর, মানে আপনাকে সিসিটিভির আন্ডারে বসে এক্সামটা দিতে হবে আর কি, এন্ড আপনার স্পিকিং টেস্টটাকে রেকর্ড করা হবে, বিকজ ইউকে ভিসার জন্য আইএলটিএস দেওয়া হচ্ছে। দ্যাটস দ্য অনলি ডিফারেন্স, আদারওয়াইজ যা কন্টেন্ট করছি সেটাই। আচ্ছা, তো যা বললাম, আপনার রাইটিং টাস্ক মানে মনে করেন 7 পেলেন, টাস্ক 2 পেলেন 6। এখানে মার্কটা ক্যালকুলেট যদি করি, তাহলে ওভারঅল আমার রাইটিং এর মার্ক কিন্তু আসতেছে 6.5। কিন্তু উল্টা ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি মনে করেন আপনি টাস্ক 1 এ লেটস সে 6 পেলেন, আর আপনি টাস্ক 2 তে 7 পেলেন, সো টাস্ক 1 থেকে 6 টাইমস 1/3 আসবে এখন 2, টাস্ক 2 তে ধরেন 7 times 2/3 আসতেছে 4.66, so again 2 plus 4.66 হচ্ছে 6.66। এখন 6.75 এর নিচে থাকলে কিন্তু আপনার স্কোরটা 6.5 এই রাউন্ড ডাউন করে দিবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এখন ধরেন যদি আপনি টাস্ক 1 এ 6.5 পেয়ে যেতেন, তাহলে কিন্তু স্কোরটা 7 হয়ে যেত আপনার ব্যান্ড স্কোর। ধরেন 6.5 times 1/3 2.16, তো 2.16, তাহলে 6 পয়েন্ট, না তারপর নেভার মাইন্ড,
সো বেসিক্যালি যা হচ্ছে এটাই, টাস্ক 1 টাস্ক 2 ফাইনাল মার্কিংটা কম্বাইন করে আপনার আইএলটিএস এর ফাইনাল স্কোরটা আসছে কিন্তু। সো রিমেম্বার টাস্ক 2 তে কিন্তু খারাপ করা যাবে না, বিকজ টাস্ক 2 তে খারাপ করলে ওভারঅল কিন্তু রাইটিং এর ওয়েটটা কমে যাবে, মার্কটা কমে যাবে। এখন ওভারঅল যখন রাইটিং টাস্ক 2 করছেন আপনি, ফার্স্ট অফ অল খেয়াল রাখেন there are 4 types of questions. So question type গুলোকে আমরা বলি opinion essay, discussion essay, multi-part essay and multi-part opinion essay. Today is the first class, so আমরা এই টপিকটা ডিসকাস করব। নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো আইডিয়াস ডিসকাস করব। সো বেসিক্যালি যখনই রাইটিং টাস্ক 2 করছেন, সবসময় খেয়াল করবেন কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে। The question is the most important part of the essay, of the topic. So ধরেন আমরা একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেখলাম, কোয়েশ্চেন বলেছে many educators believe, অনেক এডুকেটররা বিশ্বাস করে that দিয়ে নতুন সেন্টেন্স শুরু, international exchange trips are beneficial for students. ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম গুলো স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিশিয়াল। এখন দেখেন পরের লাইনে যে কোয়েশ্চেন স্টেমটা লেখা আছে, এই জিনিসটা দেখে কিন্তু আপনাকে ডিসাইড করতে হবে কি ধরনের এসে আপনি লিখছেন। ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি উইথ দিস স্টেটমেন্ট? এই স্টেটমেন্টের সাথে কি আপনি এগ্রিমেন্টে আছেন না ডিসএগ্রিমেন্টে আছেন, সেটাই কিন্তু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে। সো আমাদের ফার্স্ট এসে টাইপ যে আছে, সেটাকে আপনারা এগ্রি ডিসএগ্রি এসে বলতে পারেন, অপিনিয়ন এসে বলতে পারেন, ডু ইউ থিঙ্ক ইটস আ পজিটিভ থিং, ইটস আ নেগেটিভ থিং ও বলতে পারেন, স্টেট ইউর অপিনিয়ন, হু শুড, এগুলা কিওয়ার্ডের জন্য খেয়াল রাখেন। এন্ড দিস হ্যান্ডআউট ইজ ইন দ্য ইন্টারনেট, সো ডোন্ট ওয়ারি, এটা আপনারা পরে চেক করতে পারেন। সো whenever you do this, এগুলা ইনফরমেশনটা খেয়াল করেন যে agree disagree, what extent, do you think it's a positive negative, state your opinion, who should, এগুলা ইনফরমেশন বলা আছে কিনা। এগুলা বলা থাকলেই কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার অপিনিয়ন বেসড এসে। সো অপিনিয়ন এসে যখনই করছেন, রিমেম্বার দিস যে ইউ জাস্ট হ্যাভ টু পিক ওয়ান সাইড। সেখানে দেখেন বলেছে কি টিচাররা বিশ্বাস করে বিদেশের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা এক্সচেঞ্জ ট্রিপ হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিশিয়াল। এখন যদি এটার সাথে আপনি একমত থাকেন, বলবেন আই এগ্রি উইথ দিস। কেন এগ্রি করেছেন সেটা নিয়ে 2টা বা 3টা প্যারাগ্রাফ লিখেই এসে লেখা শেষ করে ফেলবেন। যদি বলেন ডিসএগ্রি করেছেন, কেন ডিসএগ্রি করছেন বলেই কয়েকটা প্যারাগ্রাফ লিখে এসে লেখা শেষ করে ফেলবেন। সো বেসিক্যালি আইএলটিএস রাইটিং টেস্টে যদি দেখছে আপনি একটা আর্গুমেন্ট বা একটা কেস, একটা লজিক্যাল আইডিয়া প্রেজেন্ট করতে পারছেন নাকি, দ্যাট ইজ দ্য হোল পয়েন্ট অফ টাস্ক 2। মানে একটা অডিয়েন্সের সামনে আপনি একটা লজিক্যাল রিটেন আর্গুমেন্ট তৈরি করতে পারছেন নাকি। অবভিয়াসলি একটা লজিক্যাল আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করার সময় আমার গ্রামারের ব্যাপার স্যাপার আছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাবো যেভাবে টাস্ক ওয়ানে বানিয়েছি, এন্ড ভোক্যাব আছে। সাইড বাই সাইড স্টুডেন্টদের নেক্সট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট, কোত্থেকে ইনফরমেশনটা পাবো, বিকজ টাস্ক 2 তে কিন্তু অনেক কিছু আমার লিখতে হচ্ছে। সো টাস্ক 2 এর ব্যাপারটা খেয়াল করেন, নিউজ পেপারে এভরিডে টপিক যা দেখছেন, such as social issues, health issues, criminal laws, crime, economics, education, moral values, environment, যা ইনফরমেশন দেখছেন সেগুলাই কিন্তু আসতেছে আর কি। সো এগুলো একটু খেয়াল করেন যে কন্টেন্ট এখান থেকে পাচ্ছেন। এখন কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আমার গুগল ড্রাইভ, আপনারা গুগল ক্লাসরুমে কয়েকদিন পরে আজকের মধ্যে পেয়ে যাবেন, আজকে বা কালকের মধ্যে। ইফ আই ডোন্ট ডু ইট বাই টুনাইট, রিমাইন্ড মি। বেসিক্যালি যা টাস্ক 2 এর কন্টেন্ট আছে, সেগুলোর জন্য আমি কয়েকটা পিডিএফ দিব। রেগুলারলি 2টা বা 3টা করে যদি স্যাম্পল পড়েন এন্ড স্যাম্পল নিয়ে কয়েকটা এসে লিখে চেক করায় ফেলেন কারো দিয়ে, সাপোর্ট সেন্টার আছে, আমি আছি, তাহলে কিন্তু এই কন্টেন্টের সমস্যাটা আর হবে না। বিকজ আইএলসি কিন্তু এগুলো টপিকের মধ্যেই এসেজ আসে। রিয়েল লাইফ ইস্যুস, পাবলিক হেলথ ইস্যু, ক্রিমিনাল ল, ইকোনমিক্স, ট্রাফিক, এই টাইপের কোয়েশ্চেনিং এসে জিজ্ঞেস করতে পারে। এক্সামিনার জাস্ট রিমেম্বার ইনফরমেশন চাচ্ছে না, কিন্তু বলবে না যে হোয়াট ইজ ইকোনমিক্স, ডিফাইন ইকোনমিক্স, এসব ফালতু কোয়েশ্চেন করবে না। জাস্ট এডুকেশন নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারে যেটা আপনার মতামত চার্জ করবে বা আপনার অপিনিয়ন চাচ্ছে আর কি। ধরেন বললো হেলথ কেয়ার শুড বি ফ্রি, ডু ইউ এগ্রি, ডু ইউ ডিসএগ্রি। বলতে পারে যে people should be taxed more, so and that money should be helped in used in healthcare. মানুষের ট্যাক্স বাড়ায় দেওয়া উচিত এন্ড সেই টাকাটা হেলথ কেয়ারে যাওয়া উচিত, সো দ্যাট ফ্রি হেলথ কেয়ার সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। আপনি কি এগ্রি করছেন না ডিসএগ্রি করছেন, সো আপনার উপর। এক্সামিনার জাস্ট কেয়ারস অ্যাবাউট ইউর অপিনিয়ন, নট ইউর নলেজ কিন্তু। দেখছে আপনার অপিনিয়ন দিয়ে আপনি একটা এসে বা একটা কেস বা একটা তর্ক কিভাবে ক্রিয়েট করছেন ইংলিশে। দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট অফ টাস্ক 2 কিন্তু। সো লং স্টোরি শর্ট, there are 4 types of essays. সো যখনই আপনি কোয়েশ্চেন দেখবেন, কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টের সাথে দেখবেন বা কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টের নিচে দেখবেন একটা কোয়েশ্চেন স্টেম আছে, যেটাকে অলসো আমরা বলি এসের মেইন টপিকটা কি। সো এই এসের টপিকটা যদি দেখেন,
এন্ড এগুলা কিওয়ার্ড দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা একটা অপিনিয়ন এসে ফরম্যাটে লিখছি। যখনই বলবে ডিসকাস তখন আমরা সেকেন্ড ফরম্যাট ডিসকাশন এসে, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। এরপর হচ্ছে মাল্টি পার্ট এসে, এসের অনেকগুলা ভাগ থাকবে, অনেকগুলা পার্টস থাকবে। এন্ড লাস্ট ফরম্যাট হচ্ছে মাল্টি পার্ট প্লাস অপিনিয়ন এসে, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখবো। মানে লাস্ট ক্লাসে দেখার পর আমরা কয়েকটা রিডিং এর রিভিশন ক্লাস তো করবোই, but before that we will just look into this আর কি। So basically whenever we do writing task 2, always look at these keywords, agreement, disagreement বা কতটুকু এগ্রি করেছেন একই জিনিসই, সেটা হচ্ছে আমাদের opinion essay. And that being said, let's just look at an essay sample and try this out. So for today's টপিকটা বলতেছে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস বিলিভ, অনেক ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটররা বিশ্বাস করে যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগুলো স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিশিয়াল। এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট আপনার। এন্ড কোয়েশ্চেন স্টেম বেসের টপিকটা হচ্ছে ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি। মাঝে মাঝে ডু ইউ এগ্রিও বলে। এগ্রি বললে এমন কোনো রুল নাই যে ডিসএগ্রি করতে পারবো না। এগ্রি বললে মানে জিজ্ঞেস করছে আপনি এগ্রি করছেন কিনা। এগ্রি না করলে আপনি ডিসএগ্রি করছেন অবভিয়াসলি। So disagree বা agree দিয়ে কোশ্চেন শুরু হতে পারে, but you are free to choose your opinion, কোনো সমস্যা নাই। এখন before we start task 2, প্রথমে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন কোয়েশ্চেন টাইপটা কি, কোয়েশ্চেন স্টেম থেকে। এন্ড খেয়াল করবেন কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট কয়টা। এখানে দেখেন কোয়েশ্চেন কিন্তু একটা লাইনেই আসছে। টিচাররা বিশ্বাস করে যে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিশিয়াল, দ্যাটস ইট। কোয়েশ্চেনে আর্গুমেন্টের পয়েন্টটা কি, আমি কোন পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে এসেটা লিখছি। Educators believe international exchange trips are beneficial for students, এই পয়েন্টটা ধরেই কিন্তু আমি এসেটা লিখছি আর কি। So this is the whole background and the point of argument. That means এটা যে beneficial নাকি না সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা এসেটা লিখছি। তারপর চিন্তা করবেন প্ল্যানিং করে কয়টা মেইন আইডিয়া দেওয়া যায়। So remember, the most important part of the essay is not the introduction, it's not the body, it's the plan. সো এসে শুরু করার আগে লজিক্যালি চিন্তা করে এরকম প্ল্যানিং আকারে চিন্তা করে প্ল্যানস করবেন। সো ধরেন আমি চিন্তা করলাম আমার একটা আইডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বেসিক্যালি হচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা যে লেটস সে বাংলাদেশে এটা বেশি কমন না, বাট বিদেশি ইউনিভার্সিটির সাথে একটা ডিল থাকে যে প্রত্যেক বছরে তারা লেটস সে কয়েকজন ভলান্টিয়ার্স নেবে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা এসে তাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যাবে, এন্ড সেই লোকাল ইউনিভার্সিটি বিদেশে আরো কয়েকটা স্টুডেন্ট পাঠাবে। এসেনশিয়ালি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস কে এক্সচেঞ্জ করতেছে আর কি, সেটাকে বলে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ট্রিপ আর কি। সো দিস ইজ কল্ড অ্যান এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, আ স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ ট্রিপ অর ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ট্রিপ। সো বেসিক্যালি আমি বলছি যে আমি এগ্রি করি যে এই ধরনের এক্সচেঞ্জ ট্রিপ হচ্ছে স্টুডেন্টসদের জন্য বেনিফিশিয়াল। কেন beneficial? Because idea number one, students get to know people from different countries. So different দেশের মানুষকে স্টুডেন্টরা চিনতে পারছে। আরেকটা আইডিয়া হচ্ছে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তারা তাদের সোশ্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস ডেভেলপ করতে পারছে। And another idea is যে you're getting a better prospect for job for higher studies আর কি। চিন্তা করলাম তিনটা আইডিয়া। এখন রিমেম্বার আপনার যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা আছে, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে টাস্ক রেসপন্স, দ্যাট মিনস আপনি যে এগ্রি ডিসএগ্রি করেছেন কিনা সেটা ক্লিয়ারলি আপনাকে এসেতে বোঝাতে হবে। ক্লিয়ারলি বুঝায় আপনার প্রপার রিজনস লাগবে কিন্তু। দ্যাট মিনস এখানে যে আমি তিনটা আইডিয়া দিলাম, এগুলো তিনটা আইডিয়া দিয়ে বডি প্যারাগ্রাফ লিখবো, বাট দ্য থিং ইজ এক্সামিনার চাচ্ছে আমাকে কিন্তু আইডিয়াগুলো সুন্দর করে ডেভেলপ করতে হবে, এক্সটেন্ড করতে হবে এন্ড এক্সপ্লেইন করতে হবে। সো বেসিক্যালি এই জন্য দেখা যাচ্ছে আমরা সবসময় চিন্তা করব what, why, who, whom, where, how, এটার বেনিফিট কি, এটার ড্রব্যাক কি, এটার আউটকাম কি, এটার রেজাল্ট কি, এটার এক্সাম্পলটা কি। সো এই জন্য চিন্তা করলাম স্টুডেন্টরা যে ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ এর মানুষকে চিনতে পারছে, বেনিফিটসটা কি, তাদের কালচারের ব্যাপারে শিখছে, তাদের লাইফস্টাইলের ব্যাপারে শিখছে, তারা তাদের কালচারকে রেসপেক্ট করা শিখছে, সম্মান করা শিখছে। আমাদের যেরকম অনেক নেগেটিভ স্টেরিওটাইপস থাকে, মনে করেন আপনি একটা মাল্টিকালচারাল ক্লাসরুমে বসে আছেন, হঠাৎ করে জাস্ট সে চিঙ্কু, সাদা চামড়া, আফ্রিকান মানুষ এটসেট্রা। You're not respecting their culture, you're not respecting the people কিন্তু। So basically দেখা যাচ্ছে যে একটা মাল্টিকালচারাল সেটিং এ বসে people learn to respect each other's culture and lifestyle, they can make foreign friends, they can know more about the world. So বলছি এটা একটা বেনিফিট। আরেকটা বেনিফিট হচ্ছে যে এখানে থেকে থেকে তাদের স্কিলস ডেভেলপ হচ্ছে,
তারা কিন্তু দেখেন away from home, তারা কিন্তু ঘর থেকে অনেক দূরে থাকছে। সো দেখা যাচ্ছে যে তারা একটু ডিপেন্ডেন্স শিখছে, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে। দ্যাটস আ লাইফ স্কিল। কিন্তু এর সাথে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক সোশ্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল স্কিল শিখছে, এন্ড এখানে দেখা যাচ্ছে যে টিম বিল্ডিং, ক্রিটিক্যাল থিংকিং শেখানো হচ্ছে। সো থ্রু দিস দে উইল বি ডেভেলপিং देयर স্কিলস। এন্ড নাম্বার 3, সিন্স তারা লেটস সে অনেক কানেকশন ক্রিয়েট করেছে, তারা কিন্তু অলরেডি বিদেশে থেকেছে, সো হায়ার স্টাডিজে বা বেটার জব প্রসপেক্ট পাওয়ার চান্স কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তাদের। এন্ড বিদেশে গেলেও সিন্স দে মেড আ লট অফ ফ্রেন্ডস, তারা তাদের কানেকশন থেকে হেল্প নিতে পারবে। তো দেখেছেন, আমি প্রথমে চিন্তা করলাম এই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম কি বেনিফিশিয়াল, এগ্রি না ডিসএগ্রি। এগ্রি পয়েন্টে চিন্তা করে আমি 3টা মেইন আইডিয়া ক্রিয়েট করলাম, এন্ড এই মেইন আইডিয়াগুলোকে ডেভেলপ করলাম। এখন কিন্তু পুরো এসেটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। সো বেসিক্যালি when I look at this, আমার ফরম্যাটটা কিন্তু এরকমই। ইন্ট্রোডাকশন দিব, 2টা বডি প্যারাগ্রাফ, কনক্লুশন। সো 3 নাম্বার আইডিয়া যে আমি রেডি করলাম, এটা হচ্ছে আমার ব্যাকআপ আইডিয়া। যদি 250 ওয়ার্ড হয়ে যায়, এই 2টা প্যারাগ্রাফ দিয়েই কনক্লুশন দিয়ে সেটা শেষ করে ফেলবো। সো যদি ওয়ার্ড লিমিট না মেইনটেইন করতে পারি, তখন এই ব্যাকআপ আইডিয়াটা আমি ফলো করতে পারি আর কি। এভাবে খেয়াল করেন। সো দিস ইজ দ্য ফরম্যাট অফ ইওর রাইটিং। এখন সিন্স আমার লেখাটা হয়ে গেছে, এখন সিন্স আমার প্ল্যানিংটা হয়ে গেছে, আমার এসেটা কিন্তু পুরো আমার চোখের সামনে ভাসছে। সো বেসিক্যালি আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফ দিব, 2টা বডি প্যারাগ্রাফ, ওয়ার্ড লিমিট বাড়াতে হলে আরেকটা বডি প্যারাগ্রাফ, and then simple একটা conclusion, and then we are done with the essay. এখন before we continue, before we start actually, আমি essay এখনো দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে। কারো কোনো questions আছে কিনা, কারো কোনো queries আছে কিনা for task 2 regarding whatever I discussed? No questions or queries? Good. এখন আরেকটা ব্যাপার আছে, এখানে যে এগ্রি করতে বলেছে, এখন আপনি বলবেন আমি যদি ডিসএগ্রি করি সমস্যা হবে কিনা। না, if you disagree with the essay, there are no problems. এখন what if you choose a 50-50 approach? So মনে করেন আপনি এসেটা লেখার সময় let's say বললেন যে আমি এগ্রিও করি না যেটা ভালো, বা আমি ডিসএগ্রিও করি না এটা ভালো। এরকম অ্যাপ্রোচ কিন্তু অনেকেই নিতে পারে আর কি। But the thing is, it's not a very good idea. প্রবলেম হচ্ছে কি, এক্সামিনার স্পেসিফিক্যালি যে জানতে চাচ্ছে আপনার পজিশনটা কি, এগ্রিমেন্ট না ডিসএগ্রিমেন্ট। এখন সাধারণত এমন কোশ্চেনই করবে যেখানে 50-50 অ্যাপ্রোচ নেওয়া অনেক ডিফিকাল্ট। তারপর সুবিধাবাজি করে যদি নিতে পারেন, বলতে পারেন যে I agree that international exchange programs have benefits, but there are some disadvantages as well. এটা করতে গেলে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেনের প্যারামিটারের বাইরে চলে যাচ্ছি। এক্সামিনার যে জানতে চাচ্ছে এটা বেনিফিশিয়াল হ্যাঁ নাকি না। এখন যদি আপনি বলেন এটার বেনিফিটসও আছে, নেগেটিভসও আছে, বেনিফিশিয়াল পয়েন্টসও লিখতে হবে, নেগেটিভ পয়েন্টসও লিখতে হবে, এন্ড এমন ভাবে সেটাকে গুছাতে হবে সো দ্যাট আপনি নিজেকে যাতে কন্ট্রাডিক্ট না করে দেখেন। সো এখন ইফ ইউ নরমালি রাইট লাইক দিস, লেটস সে লিসেনিং পরীক্ষা দেওয়ার পর রিডিং পরীক্ষা দিলেন, রাইটিং টাস্ক 1 দিলেন, সো 40 মিনিটস এর মধ্যে ফর মোস্ট পিপল তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা কিন্তু হয় না এভাবে লেখার। সো ইটস ভেরি রিস্কি। এই জন্য আমি সবসময় বলি এগ্রি ডিসএগ্রি এসে আসলে 50-50 অ্যাপ্রোচ না নিয়ে চুজ ওয়ান সাইড। এগ্রি ডিসএগ্রি বলেছে, আইদার এগ্রি করবেন 100% অর ডিসএগ্রি করবেন 100%। এরপর ব্রেইনস্টর্ম করে প্ল্যান করবেন, আপনার আইডিয়াগুলো লিস্ট করবেন, মেইন আইডিয়ার পর সাব আইডিয়াস গুলো যতগুলো আসছে। এসে লেখার সময় ম্যাক্সিমাম 5 প্যারাগ্রাফস, মিনিমাম 4 প্যারাগ্রাফস, এন্ড এসে লেখার সময় কোয়েশ্চেনটাকে নিজের মতো করে প্যারাফ্রেজ করতে পারেন if you want to. You should state your opinion clearly in the first para. So first paragraph opinionটা স্টেট করতে হবে। এন্ড সাধারণত আমরা যখন প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ করছি, লজিক যুক্তি দিয়ে প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ করতে পারেন, জাস্টিফাই করতে পারেন, আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন এটসেট্রা। চাইলে এক্সাম্পলস উদাহরণ দিতে পারেন, পার্সোনাল স্টোরিও দিতে পারেন, এভিডেন্স দিতে পারেন। কাউন্টার আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে বিপরীত গ্রুপটাকে বলছেন তারা কেন ভুল, বাট এখানে কোনো বিপরীত নাই, সো ইটস ফাইন। এন্ড টেন্সেসটা নিয়ে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। সো দ্যাট বিং সেড, আমরা একটা বডি প্যারাগ্রাফের ফরম্যাট দেখি। যখনই আমরা আমরা ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফের ফরম্যাটটা দেখি, ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ হ্যাজ 3 কম্পোনেন্টস। কোয়েশ্চেনের যে আইডিয়াটা আছে সেটাকে আপনারা প্যারাফ্রেজ করতে পারেন। বাই প্যারাফ্রেজ মানে আপনারা তো জানেনই, নিজের মতো করে ঘুরায় পেঁচায় লেখা। কোয়েশ্চেন দেখি কি অবস্থা চ্যাট বক্সে।
Not yet, we're just starting. So যা বললাম, প্যারাগ্রাফ 1 শুরু করার সময় কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশন যা আছে সেটাকে প্যারাফ্রেজ করবেন, কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড আইডিয়া যা আছে সেটাকে নিজের মতো করে লিখবেন। এটার পরে দিস পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনার পজিশনটা বা আপনার থিসিসটা স্টেট করতে হবে, এন্ড দিস স্টেটমেন্ট উইল শো ইওর পজিশন। কিন্তু আপনার অপিনিয়নটা কি, আপনি কি এগ্রি করেছেন না ডিসএগ্রি করেছেন, আপনি কি এগ্রিমেন্টে আছেন না ডিসএগ্রিমেন্টে আছেন, এন্ড দেন আপনি এসের পারপাসটা স্টেট করবেন, বা পারপাসটা না স্টেট করলে এসের আউটলাইনটা, এসের মেইন আইডিয়াটা কি সেটা বলবেন। সো এখন যা বললাম, ফর দোজ অফ ইউ হু আর লেট, আমরা রাইটিং টাস্ক 2 করছি, 250 ওয়ার্ডস আমাদের এসে লিখতে হবে। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন টপিক। এসে টপিক অনেক, এসে টাইপ অনেকগুলো আছে। ফার্স্ট টাইপকে বলি অপিনিয়ন এসে। যখনই কোয়েশ্চেনে অ্যাগ্রি, ডিসএগ্রি, হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন্স আছে, কয়েকটা সেট অফ কিওয়ার্ডস আছে, সেগুলোকে আমরা বলছি অপিনিয়ন এসেস। সিন্স এখানে বলেছে ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি উইথ দ্য স্টেটমেন্ট, ফার্স্টলি দেখলাম যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম কি স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিশিয়াল, এটার সাথে আমি এগ্রিমেন্টে আছি না ডিসএগ্রিমেন্টে আছি। সো প্ল্যানিং করলাম আমরা এসে, চিন্তা করলাম এগ্রি করেছি, প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে মেইন আইডিয়াগুলো ডেভেলপ করলাম, এন্ড চিন্তা করলাম যে আমি এগ্রি করব এটার সাথে। সো ইন্ট্রোডাকশন লেখার অনেকগুলো ওয়ে আছে। দিস ইজ স্টাইল নাম্বার 1, স্টাইল নাম্বার 1। এটা ছাড়া দিস ইজ স্টাইল নাম্বার 2। যেভাবে ইন্ট্রোডাকশন লেখেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু। সো আমি জাস্ট কয়েকটা সিম্পল স্টাইলস দেখাই দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ফলো দিস। So essentially, যখন introduction আমরা লিখছি, whenever we are writing the introduction, যা বলছিলাম, whenever we are writing the introduction, প্রথমে কোয়েশ্চেনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনটা আছে সেটাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে। So এখানে দেখেন, many educators believe that international exchange trips are beneficial for students. এটাকে নিজের মতো করে লিখতে পারি like this. International exchange programs have become quite popular in universities, comma and compound sentence. Many teachers feel that it is beneficial for students. আমি কিন্তু জাস্ট কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশনটাকে নিজের মতো করে লিখলাম। লাইক আই সেড, ফর্মুলাটা খেয়াল করেন, প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন ব্যাকগ্রাউন্ড, কোয়েশ্চেন এন্ড দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আইডিয়া করলাম। এরপরে একটা অপিনিয়ন স্টেটমেন্ট দিতে হবে। সো বললাম, আই স্ট্রংলি এগ্রি উইথ দিস আইডিয়া, আমি এই আইডিয়ার সাথে পুরোপুরি একমত, আমি এই আইডিয়ার সাথে পুরোপুরি এগ্রি করছি। এটা হচ্ছে আপনার থিসিস স্টেটমেন্ট, যেটাকে আমরা এখানে দিয়েছি। আপনার পজিশন, আমি যে স্টেটমেন্টে বললাম আমি যে এগ্রি করেছি না ডিসএগ্রি করেছি, আই এম স্টেটিং মাই পজিশন। এই জিনিসটাকে আমরা একটু সায়েন্টিফিক্যালি বা একটু লিটারারি পার্সপেক্টিভ থেকে বলি থিসিস স্টেটমেন্ট। আপনার মন্তব্য বা মতামতটা স্টেট করছেন এভাবে করে। এন্ড এটার পরে আপনি এসের পারপাসটা দিতে পারেন অর আউটলাইন দিতে পারেন। আউটলাইন মানে হচ্ছে আমি যে বডি প্যারাগ্রাফের কয়েকটা মেইন আইডিয়া দিলাম না, let's say এখানে মেইন আইডিয়া 1, মেইন আইডিয়া 2, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, স্টুডেন্টরা আদার পিপলকে চিনতে পারছে, সেই দুইটা মেইন আইডিয়া দিয়ে দিলাম। সো আমি বলছি আমি এই আইডিয়ার সাথে স্ট্রংলি এগ্রি করেছি, কারণ ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্টুডেন্টদেরকে অ্যালাউ করছে টু মেক ফ্রেন্ডস ফ্রম অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড while giving them an opportunity to develop their social and practical skills. So খেয়াল করেছেন, কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করলাম, আই এগ্রি ডিসএগ্রি করে পজিশন স্টেট করলাম, এন্ড আউটলাইন দিয়ে দিলাম কেন আমি এগ্রি ডিসএগ্রি করেছি। সো দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট। কিন্তু ফন্টটা ভালো লাগছে না, ফন্টটা চেঞ্জ করে দেই। অলরাইট, সো এটাই করলাম আর কি। সো এটা আরেকভাবে করা যায়, দেখেন আমি এইদিকে এখানে যে আমি আউটলাইনটা দিলাম না, বডি প্যারাগ্রাফ আইডিয়াগুলো, সেই ইনফরমেশনটা আগেও কিন্তু আনতে পারেন। International exchange programs have become quite popular in universities. Questionnaire background বা question the paraphrase. Students from all over the world can make new friends while developing their skills. এর ফলে I strongly agree with the idea that these programs are beneficial for students. এটা হচ্ছে স্টাইল নাম্বার 2। সো কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়ার পর, আউটলাইনটা দেওয়ার পর, এর কারণে আমি এটার সাথে এগ্রিমেন্টে আছি, এভাবে লিখতে পারেন। And another style would be this. International exchange programs have become quite popular in universities.
Opinion: I strongly agree that these programs provide many benefits for students. And ASA টা ডিসকাস করবে why it is so. ASA ডিসকাস করবে এটা কেন, মানে এটা কেন, এটা না বলে আরেকটা চড়াই বুদ্ধি শিখাই দিই। And my justifications, my reasoning for this will be given below. যেভাবেই লেখেন কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু either way you're still getting the mark. So তিনটা স্টাইল অফ রাইটিং দ্য ইন্ট্রোডাকশন ফর এগ্রি ডিসএগ্রি এসেস। সবসময় খেয়াল করবেন এই কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশনটা যেটা আছে, ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম যে বেনিফিশিয়াল ফর স্টুডেন্ট, এটা আমি চেষ্টা করলাম প্যারাফ্রেজ করার জন্য। প্যারাফ্রেজ না করলেও মেক শিওর যে এই টপিকের আইডিয়াটা ইন্ট্রোডাকশনে ইনক্লুড করছেন। এখানে দেখেন পুরোপুরি প্যারাফ্রেজ করেছি। এখানে জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম নিয়ে একটা জেনারেল সেন্টেন্স লিখলাম, এন্ড আমার এগ্রিমেন্ট সেন্টেন্সে বললাম বেনিফিশিয়াল। এখানে দেখেন এখানেও এগ্রিমেন্ট সেন্টেন্সে বললাম দিস ইজ বেনিফিশিয়াল। সো যেভাবে করেন কোনো সমস্যা নাই, এসেনশিয়ালি জাস্ট এটাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে। প্যারাফ্রেজ করে বুঝায় এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট আছে নাকি সেটা বুঝাতেই হবে। এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্টে থেকে বলতে পারেন ইটস বেনিফিশিয়াল, এভাবে লিখলেও কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু। So these are the styles of the introductions. Read the 3 styles and formulate a খেয়াল করেন question paraphrase, but question এর just main background idea, international exchange program এর আইডিয়াটা প্যারাফ্রেজ করে লিখলাম। এগ্রি করছি না ডিসএগ্রি করছি বললাম, কেন এগ্রি করেছি বলতে পারি, যেটা হচ্ছে আপনার অফলাইন, or এস এর পারপাসটা কি, এসে আপনার জাস্টিফিকেশনসটা ডিসকাস করবে আর কি। সেটাই, my justifications will be given below, will be discussed below, or this essay will discuss why it's so. যেটাই লেখেন কোনো সমস্যা নাই। So there is that. All right, take a minute, take a moment, read the 3 paragraphs, read the 3 styles, and দেখেন কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি। Introduction, yeah. All right, I guess কারো কোনো question নাই in this case. So এটা হচ্ছে আমাদের introduction এর 3টা variation. I personally love this one. This is the easiest one. My justifications will be given below এটা। Alternatively এটাও খারাপ না, বাট এভাবে লিখলে লিখার একটা ঝামেলা। অনেক সময় এভাবে লিখি, ডিপেন্ডস অন মাই মুড আসলে। সো যেভাবে লেখেন সেটাই ফলো করেন, কোনো সমস্যা নেই। ওইটাই, স্টাইল 1 টা হচ্ছে একটু লেংথি, স্টাইল 3 টা হচ্ছে পুরোপুরি স্ট্যান্ডার্ড। কখন ফার্স্ট পারসন ব্যবহার হবে, কখন থার্ড পারসন? এখন টাস্ক 2 তে আমরা সাধারণত ফার্স্ট পারসনই ব্যবহার করি। ফার্স্ট পারসন মানে কি, এক্সামিনার বলেছে আপনি এগ্রি করেন নাকি না। সো যখন আমার মন্তব্যটা এক্সপ্রেস করছি, যখন আমার অপিনিয়নটা এক্সপ্রেস করছি, তখনই আমি ফার্স্ট পারসনে বলে দেই যে আই এগ্রি, আই ডিসএগ্রি। সো ফার্স্ট পারসন ব্যবহার করছি ইন দিস কেস যখনই আমার এগ্রিমেন্ট বা ডিসএগ্রিমেন্টটা এক্সপ্রেস করছি। সো এইজন্য দেখেন আই স্ট্রংলি এগ্রি উইথ দিস আইডিয়া বললাম। এখন এই প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলছি, প্রোগ্রাম তো অবভিয়াসলি ফার্স্ট পারসনে হতে পারে না, আমি তো প্রোগ্রাম হতে পারবো না, এই জন্য দিস প্রোগ্রামস থার্ড পারসনে তারপর ইউজ করলাম আর কি। এভাবে করে ব্যবহার করতে পারেন। সো এখানে কয়েকটা অ্যাডভাইস। ইন্ট্রোডাকশন আপনার মেইন আইডিয়াকে ইনপুট করতে পারবেন, এন্ড দেন আপনার স্টেটমেন্টকে জাস্টিফাই করতে পারেন। সিনোনিমস দিয়ে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স ভোকাবুলারি পয়েন্ট বাড়াতে পারবেন, অর সিম্পল ভাবে লিখতে পারেন ইন্ট্রোডাকশন, কোনো ডিস্টিংশন নাই কিন্তু। এখন যখন আপনি বডি প্যারাগ্রাফে চলে যাচ্ছেন, বডি প্যারাগ্রাফের ফরম্যাটটা এরকম। মেইন আইডিয়া দিবেন বডি প্যারাগ্রাফে, এন্ড মেইন আইডিয়াটাকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য একটা বা দুইটা সাব আইডিয়া দিব আমরা। এন্ড সাব আইডিয়া গুলো দেওয়ার পর আমি চাইলে এক্সাম্পলস ইউজ করতে পারি, অ্যানেকডোট ইউজ করতে পারি, এভিডেন্স দিতে পারি, হাউএভার ইউ ডু ইট, কোনো সমস্যা নাই কিন্তু। সো চিন্তা করলাম বডি প্যারাগ্রাফ দেওয়ার সময় দেখেন students get to know people from different countries টা বলেছি, স্টুডেন্টসরা কালচার এন্ড লাইফস্টাইল রেসপেক্ট করতে শিখে, they will make friends and they get to know people about the world, তাই এটা বেনিফিট। সো আমি বললাম ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট বা ফার্স্টলি
লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিয়ে কিন্তু বডি প্যারাগ্রাফটা শুরু করছি। রিমেম্বার আপনাদের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কিন্তু চারটা, একটা হচ্ছে টাস্ক রেসপন্স। সো ফার্স্টে এক্সামিনার এখানে আউট অফ 9 আপনাকে মার্কিং করছে, এন্ড এক্সামিনার টেস্ট করে দেখছে যে আপনি এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন কিনা, যে বেসিক্যালি এক্সামিনার ইজ জাস্ট ট্রাইং টু টেস্ট ইউ যে ওভারঅল আমি এগ্রি ডিসএগ্রিমেন্টটা ঠিকমতো এক্সপ্রেস করতে পেরেছি কিনা, আমার লেখার পজিশনটা কিরকম, এন্ড when I'm giving my opinions, my ideas সবগুলো টপিকের ভিতরেই আছে কিনা, সবগুলো টপিকের সাথে ম্যাচ করছে কিনা, দ্যাটস ইউর বেসিক টাস্ক রেসপন্স। এরপরে ক্রাইটেরিয়াটা আরো ইম্পর্টেন্ট, এটাকে বলা হচ্ছে কোহিরেন্স এন্ড কোহিশন। সো কোহিরেন্স এন্ড কোহিশনের পারপাসটা হচ্ছে আপনার ফার্স্টে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া থাকবে। সো অল দ্য প্যারাগ্রাফস মাস্ট হ্যাভ ওয়ান সেন্ট্রাল আইডিয়া। সো প্যারাগ্রাফে কিন্তু মাল্টিপল ডিফারেন্ট ডাইভার্জিং আইডিয়া আনা যাবে না। যখনই আমরা এসএস লিখি, যখনই নতুন আইডিয়া আনি, উই মেক এ নিউ প্যারাগ্রাফ, এটা খেয়াল রাখতে হবে। অ্যান্ড আপনার এস এর প্যারাগ্রাফের কোহিরেন্সটা মেনটেন করার জন্য প্যারাগ্রাফে একটা ফ্লো ক্রিয়েট করে রাখতে হবে। দ্যাট মিনস মেইন আইডিয়ার পর যখন সাব আইডিয়া দিচ্ছেন, সেই সাব আইডিয়া দিয়েই কিন্তু আপনার মেইন আইডিয়াকে আপনি এক্সটেন্ড করছেন এন্ড ডেভেলপ করছেন। আইডিয়াকে এক্সটেন্ড করে ডেভেলপ করে শেষ করে তারপর আইডিয়া চেঞ্জ করতে পারবেন। সো কোহিরেন্স এন্ড কোহেশন এটাই, যে কোহিরেন্স হচ্ছে সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্সের ফ্লো, কোহেশনটা হচ্ছে আপনার যখন একটা আইডিয়া শেষ, আপনি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিয়ে আরো কোনো ডিফারেন্ট আইডিয়া শুরু করতে পেরেছেন কিনা সেটা, এন্ড আপনার প্যারাগ্রাফ টু প্যারাগ্রাফের লিঙ্কটাকে বলে কোহেশন। তারপর লেক্সিক্যাল রিসোর্স এক্সামিনার দেখছে আপনি অ্যাকুরেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ইউজ করেছেন কিনা, স্পেলিং মিস্টেক হলে এখান থেকে মার্ক কাটা। এন্ড লাস্টলি আপনার গ্রামারটা কিরকম, আমরা বলি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। সো আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসিটা কতটুকু সেটা জাস্ট এক্সামিনার জানতে চাচ্ছে। দ্যাট মিন্স গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হলে এখান থেকে মার্ক কাটা, একটু একটু করে কাটবে। এন্ড আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এক্সামিনার চাচ্ছে যে আমি সিম্পল, কম্পাউন্ড, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্বিনেশন লিখি। মনে করেন একটা সিম্পল লিখলেন, একটা কমপ্লেক্স লিখলেন, কম্পাউন্ড লিখলেন, আবার সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, সিম্পল, এভাবে করে সেন্টেন্স গুলো অ্যারেঞ্জ করে করে লিখবেন আর কি। এভাবে করলে কিন্তু মার্কটা পাচ্ছেন। So দেখেন, first and foremost, foreign exchange program subject, give verb, students an opportunity to share their experience and learn more about each other. Topic sentence বা main আইডিয়াটা দিলাম। এখন দেখেন, ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আমার সাবজেক্ট, গিভ স্টুডেন্ট ভার্ব, কি দিচ্ছে, একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য এন্ড নিজেদের ব্যাপারে আরো লার্ন করার জন্য বা শেখার জন্য। এখন দেখেন আমি মেইন আইডিয়া যে দিলাম, আমরা কিন্তু এখন আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করতে হবে, আইডিয়াটাকে লাইক এক্সটেন্ড করতে হবে। তো দেখলাম কিভাবে, হোয়াট, ওয়াই, ওয়েন, হাউ, হুম, হু, কার জন্য, কিভাবে, সেগুলো চিন্তা করে বললাম এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। সো খেয়াল করেছেন আমার কোহেরেন্স, আমি যে প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলছি, আমি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বলছি থ্রু দিস প্রোগ্রামস। স্টুডেন্টসরা বা পার্টিসিপেন্টরা, স্টুডেন্ট আমি পার্টিসিপেন্ট দিয়ে চেঞ্জ করলাম, স্টুডেন্ট লিখলে কোনো মার্ক কাটতো না, কিন্তু করলাম যারা অংশগ্রহণ করছে, সো বললাম পার্টিসিপেন্টস ক্যান গেইন ইনসাইট। গেইন ইনসাইট বললেও কোনো সমস্যা ছিল না, আমি জাস্ট বললাম তারা ইনসাইট গেইন করতে পারে। ইনসাইট মানে কি, তারা নলেজ গেইন করতে পারে কি নিয়ে, about the cultural background and lifestyle of people from other countries. সো মানুষের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড অন্য অন্য দেশের মানুষের লাইফস্টাইলের ব্যাপারে নলেজটা গেইন করতে পারে, যেটা which teaches them to respect cultural differences, তাদের কালচারাল ডিফারেন্সটাকে রেসপেক্ট করা শেখাচ্ছে and function positively in a multicultural setting. সো খেয়াল করেন বডি প্যারাগ্রাফের ফরম্যাটটা কি, মেইন আইডিয়া দিলাম, সাব আইডিয়া দিয়ে ডেভেলপ করলাম, এখানে কিন্তু টেকনিক্যালি দুইটা সাব আইডিয়া আছে, একটা না। সো সাব আইডিয়া দিয়ে ডেভেলপ করে টপিকটা শেষ করলাম, এরপরে একটা এন্ডিং সেন্টেন্স বা একটা আউটকাম সেন্টেন্স এর ফলে কি হচ্ছে সেটা মেনশন করছি অ্যাজ এ রেজাল্ট দিয়ে। দিস ইজ দ্য ডেসক্রিপশন অফ আ পারফেক্ট প্যারাগ্রাফ। এখানে খেয়াল করেন which in turn কেন করলাম। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা জানেন যখনই আমরা which দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই, দ্যাট মিন্স আগের সেন্টেন্সের নাউন পরের সেন্টেন্সের নাম কিন্তু একই। থ্রু দিস প্রোগ্রামস, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে participants can gain insight about the cultural background and lifestyle of people from other countries. So basically, our next sentence এটা দিয়ে কিন্তু শুরু হওয়ার কথা। Basically, the sentence starts like this. এখন পড়েন। Does it make sense now? এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পার্টিসিপেন্টরা কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড লাইফস্টাইল নিয়ে শিখছে
এই কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এন্ড লাইফস্টাইল অফ পিপল ফ্রম আদার কান্ট্রিজ তাদেরকে শেখাচ্ছে, মানে স্টুডেন্টদেরকে শেখাচ্ছে টু রেসপেক্ট কালচারাল ডিফারেন্সেস এন্ড ফাংশন পজিটিভলি। এখন দেখা যাচ্ছে কোহিরেন্স আমি মেইনটেইন করতে পেরেছি বিকজ যেই টপিক নিয়ে কথা বলছি বা আগের সেন্টেন্সে যেই জিনিস নিয়ে কথা বলছি সেই জিনিসটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করছি আর কি। এখন দেখছি আগের সেন্টেন্সের অবজেক্ট এন্ড এখন এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই জিনিসই, একই জিনিস থাকলে আপনারা জানেন আমরা রিপ্লেস করতে পারি উইথ দিস, বিকজ নাহলে আমার নাউন্স গুলো যদি পুরোপুরি একই হয়ে যায় ইট লুকস ব্যাড আর কি, ফ্লোটা লেখার নষ্ট হয়ে যায়। দিস দিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স বানাতে পারতেন, কোনো সমস্যা নাই। এখন দেখছি যে একই জিনিসই, সেটাকে which টিচেস করতে পারি, যেটা হচ্ছে আপনাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আপনারা জানেন যদি একটা অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করতে পারেন, এটাকে বাদ দিয়ে ওয়ার্ডটাকে জেরেন্ট করে টিচিংও করে দিতে পারেন, কিন্তু এটাকেই বলা হয় সেন্টেন্সের সিনথেসিস। সেজন্য বললাম which teaches them to respect cultural differences and function positively। এখন খেয়াল করেন আমি এই জিনিসটা যদি পরের লাইনে লিখতাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না বানায়, গ্রামারে তো বোনাস মার্ক পেতামই না। অন টপ অফ দ্যাট এক্সামিনার দেখতো যে আমি আগের নাউন পরের নাউন একইভাবে লিখেছি, এন্ড যদি আমি রিপ্লেস করতে না পারি কোনো সমস্যা নেই, বাট এটা ইজিলি আমি দিস দিয়ে রিপ্লেস করতে পারতাম, দ্যাট উড বি ফাইন। সো যদি পুরোপুরি কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড লাইফস্টাইলটা আরেকবার লিখতাম আমার কোহিরেন্সটা বা লেখার ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যেত, কিন্তু তাই দেখা যাচ্ছে যে আমি which দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম, এর ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে, these students learn how to work efficiently with people from different settings, different country, different background এর মানুষের সাথে তারা কাজ করতে পারছে, and make friends from over other countries। এই জিনিসটা improves their overall communication, so I would have written it like this improves their overall communication skills। এখন this improves which improves সেটাকে জেনারেট করে ইমপ্রুভিং করে শেষ করে ফেললাম প্যারাগ্রাফটা। এখন এখানে খেয়াল করেছিলেন which in turn কেন লিখছিলাম, ইন্টার্ন মানে হচ্ছে এর পরে, এর জন্য আর কি, মানে এই জিনিসটাই তাদেরকে এটা টিচ, এর এই লেটস সে তার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড যে শিখেছে এই এর পরে এই জিনিসটা তাদেরকে এইগুলো রেসপেক্ট করা শেখাচ্ছে আর কি। ইন্টার্ন মানে এখানে এর পরে, সো ফুল সেন্টেন্স থাকলে ইন্টার্ন দিস টিচার্স দেন শুরু হতো, which দিয়ে দিচ্ছি যে ইন্টার্ন পরে এসে গেছে আর কি, সেটাই। চাইলে ইন্টার্ন এই সামনেও রাখতে পারতেন। আপনারা জানেন প্রিপোজিশনের নামকে ভেঙে আপনি সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গায় আনতে পারেন, সেটাকে বলে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। লাস্টে as a result এর ফলে students learn how to work effectively for people with different settings and make friends from other countries improving their communication skills। এটা শেষ করলাম। সো বেসিক্যালি বডি প্যারাগ্রাফের ফরম্যাটটা হচ্ছে এরকম। সো মেইন আইডিয়া দিতে পারেন, সাব আইডিয়া একটা দুইটা সাব আইডিয়া থাকলে দুইটা আরো বাড়াতেও পারেন, এক্সাম্পল এভিডেন্স দিয়ে দিতে পারেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট একটা আউটকাম সেন্টেন্স বা একটা এন্ডিং সেন্টেন্সও দিতে পারেন, নট ম্যান্ডেটরি। এটাই করলাম, ফার্স্ট দিয়ে শুরু করলাম, আইডিয়া ডেভেলপ করলাম, প্যারাগ্রাফটা অ্যাজ এ রেজাল্ট দিয়ে শেষ করে ফেললাম। এটার পরে আমি এখন সেকেন্ড আইডিয়া দিচ্ছি। সো বলছি সেকেন্ডলি ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সাবজেক্ট আমি ডিজাইন করি, আর ডিজাইন এগুলোকে ডিজাইন করা হয়েছে টু ডেভেলপ দ্য স্টুডেন্টস প্র্যাকটিক্যাল স্কিল সেট, স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস এন্ড লাইফ স্কিল ডেভেলপ করার জন্যই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করা হয়েছে আর কি। কিভাবে, ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্টেন্স, টু ইলাস্ট্রেট, আমি কিন্তু এখন এক্সাম্পল দিয়ে প্যারাগ্রাফের সাব আইডিয়াটা দিচ্ছি। As students have to be away from home when they participate in these programs, they have a greater degree of autonomy during the duration of their course, and living on their own teaches them how to be self-dependent। খেয়াল করেছেন কিভাবে তাদের স্কিলসটা ইমপ্রুভ হয়, সেটাই বললাম যে তারা একা থাকতে থাকতে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তারা অটোনমি পাচ্ছে, ফ্রিডমটা পাচ্ছে আর কি। এখন দেখেন এই সাব আইডিয়া শেষ, নতুন আরেকটা আইডিয়া যখন আনছি, মোর ওভার ফার্দার মোর একই প্যারাগ্রাফে দিচ্ছি। এখন রিমেম্বার প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে কিন্তু সেন্ট্রাল আইডিয়া একটা, তাদের স্কিলস ডেভেলপ হচ্ছে। সো দুইভাবে যদি স্কিলস ডেভেলপ হয় তখন প্যারাগ্রাফে আমরা মোর ওভার ফার্দার মোর ইন অ্যাডিশন দিয়ে মাল্টিপল আইডিয়াস আনতে পারি। So they বললাম moreover most of these programs include a wide range of group work and team building activities that encourage students to mingle and complete their assigned tasks as a team in an unfamiliar situation. Most of these program subjects include work, wide range of work and team building activities, যেটা so that দিয়ে সেন্টেন্সটা ইলাবোরেট হচ্ছে, which বা that বলেন সমস্যা নাই। স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করছে একসাথে মিঙ্গল করার জন্য and তাদের টাস্কগুলো শেষ করার জন্য as a team একটা আনফ্যামিলিয়ার সিচুয়েশনে।
এই ধরনের টাস্ক টেন্ডেন্সি আছে to develop their social skills. These tasks teaching them how to overcome challenges in a constructive manner. Constructive মানে positively তারা challenges গুলো overcome করছে। Outcome sentence তাই আমি বিশ্বাস করি that the skills these students acquire will benefit them in their future careers. এখন খেয়াল করেন আমরা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন এর দুইটা বডি প্যারাগ্রাফ লিখে ওয়ার্ড লিমিট হয়ে গেছে, তো 3 নাম্বার প্যারাগ্রাফ আর লেখার প্রয়োজন নাই। সো সিম্পল একটা কনক্লুশন দিয়ে শেষ করতে পারি। যদি আপনার ওয়ার্ড লিমিট নিয়ে চিন্তা না থাকে বা যদি মনে করেন আরো লিখতে পারছেন, 3 নাম্বার আইডিয়া যদি দিতে চাই, ব্যাকআপ আইডিয়াটা বলতে পারতাম কি বলেছিলাম কানেকশন নিয়ে। So today, students can form invaluable connections in these programs as they meet and different people from all over the world. In future, এই connections গুলাই can be of help in matters of career or academia. কিভাবে? Example দিলাম, if a student wants to work or study in another country and he knows a native citizen, he can get first-hand advice from that person, so they can advise them to settle down in that country easily. Conclusion, international exchange programs provide students with opportunities, therefore they come with many benefits. এখন দেখেন যখন কনক্লুশনটা দিচ্ছেন আপনার যে এগ্রিমেন্টটা সেই আইডিয়াটা কিন্তু আরেকবার রিস্টেট করবেন এন্ড কি ধরনের বেনিফিট হচ্ছে কেন এগ্রি করেছেন এক দুটো পয়েন্ট দিতে পারেন। টু সাম আপ কনক্লুশনটা কিন্তু পুরোপুরি ইন্ট্রোডাকশনের মতোই। জাস্ট রিমেম্বার কোনো নতুন আইডিয়া আনা যাবে না, যে টপিকটা প্রেজেন্ট করেছেন ইন্ট্রোডাকশনে সেই টপিকটাই কনক্লুশনে ক্লোজিং দিচ্ছেন যে এই কারণের জন্য আমার টপিকটা ঠিক আছে, আমি একমত, আমি এটার পক্ষে, আমি এটার বিরুদ্ধে, এভাবে করে লিখি আমরা। All right then, কোনো questions বা queries? All right, so I guess কারো কোনো questions বা queries বা কোনো issues নাই? Perfect. So এরা গেল। Now go through these two body paragraphs one more time and দেখেন কোন জিনিস বুঝতে সমস্যা হচ্ছে নাকি। খেয়াল করেন ফার্স্ট ফরমোস্ট সেকেন্ডলি থার্ডলি বডি প্যারাগ্রাফ গুলো যে লিঙ্কের দিয়ে শুরু করছি এটা হচ্ছে আমার কোহেশন। বডি প্যারাগ্রাফের ভিতরে যখন আমি টপিক চেঞ্জ করছি মোর ওভার ফার্দার মোর টু ইলাস্ট্রেট অ্যাজ এ রেজাল্ট বলছি, এটা আমার কোহেশন। সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্স যে ফ্লো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার কোহেরেন্স। So remember these two things are very important. All right, so I guess কারো কোনো questions বা দেখি কি অবস্থা চ্যাট বক্সে। What about now guys, আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে? Wait a second. How about now? ঠিক আছে? না, illustrate task 1 task 2 তে বললে কোনো সমস্যা হবে না, it's completely fine. যেরকম এখানে বললাম task 1 এ বললাম the bar chart illustrates, এখানে বললাম to illustrate দেখানোর জন্য, it's just a word, কোনো সমস্যা নাই। task 1 task 2 মার্কিং পুরোপুরি আলাদা। এখন মনে করেন task 2 তে আপনি to illustrate প্রত্যেকটা লাইনে লিখছেন, তখন লেক্সিক্যাল রিসোর্স থেকে মার্ক কাটা যাবে, স্পেলিং মিস্টেক করলে ওখান থেকে মার্ক কাটা যাবে। So basically আমরা যখন এক্সাম্পল দেই we can use words like for example, for instance, to illustrate, যেটা word প্রয়োজন হয় বলতে পারেন to illustrate this example, illustrate this matter, এভাবে লিখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। অডিও আবার ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, is it for everyone? Wait a second, আমি তো হটস্পটে আছি, একটা সেকেন্ড আমি তাহলে let me just try switching to Wi-Fi and back to hotspot. Wait a second, আমি just আরেকবার হটস্পট থেকে সুইচ করি, give me a moment.
Audio কি এখনো broken? No, is it better now, guys? Hello? It's fine? Perfect. হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম আপনাদেরকে, awesome. So আমি যা বলছিলাম যে টাস্ক 1 এ কয়েকটা ওয়ার্ড ইউজ করেছেন, সমস্যা নাই, বাট টাস্ক 2 তে দেখা যাচ্ছে যে it's fine. I mean, different word task 1 ইউজ করেন, একই ওয়ার্ড টাস্ক 2 তে ইউজ করেন, টাস্ক 1 টাস্ক 2 আর সেপারেট, মার্কিংটা পুরোপুরি সেপারেট। কিন্তু on top of that আমি বলেছিলাম যে যখনই এক্সাম্পলস দিবেন, আপনি ফর এক্সাম্পল উদাহরণ দিচ্ছেন, for instance, to illustrate this matter, to illustrate the situation, এভাবে করে আপনি ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারেন as a replacement। এমনিতে কোনো সমস্যা নেই। এখন যদি মনে করেন প্রত্যেকবার যখনই উদাহরণ দিচ্ছেন টু ইলাস্ট্রেট সব সময় লিখেছেন, লেখার ফ্লোটা একটু নষ্ট হবে কোহেরেন্স থেকে, একই ওয়ার্ড বারবার ইউজ করছেন, যে ওয়ার্ডের কোনো রিপ্লেসমেন্ট নেই, মনে করলাম দ্য ওয়ার্ড এক্সপিরিয়েন্স, সেটা আপনি 100 বার ইউজ করেন, সমস্যা নেই। যেগুলো ওয়ার্ডের রিপ্লেসমেন্ট আছে সেটা যদি আমি বারবার ইউজ করি, তখন লেক্সিক্যাল রিসোর্স থেকে মার্ক কাটা যাবে। এটা ছাড়া কয়েকটা ওয়ার্ডের রিপ্লেসমেন্ট নাই, বাট আমরা কিন্তু দিস প্রোনাউন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। এটা করতে পারলে এখান থেকে পজিটিভ মার্কস। এগুলো ছোটখাটো জিনিস একটু খেয়াল রাখেন। অলরাইট, সো দ্যাট বিইং সেড, টু র‍্যাপ আপ, আমরা যখন রাইটিং টাস্ক 2 করছি, এরকম একটা টপিক আসবে, এটাকে বলি আমরা কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট। সো কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট বা আর্গুমেন্টটা দেখে এক্সামিনার বলবে, ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি, বা হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন। হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন বা এগ্রি ডিসএগ্রি মানে হচ্ছে আমি যদি এই টপিকের সাথে একমত থাকি, আমাকে একটা 2 থেকে 3 বডি প্যারাগ্রাফ এসে লিখতে হচ্ছে, টোটাল 4-5 প্যারাগ্রাফস। ইন্ট্রোডাকশনে কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করলাম, আই এগ্রি বা আই ডিসএগ্রি বললাম, কেন এগ্রি করেছি, কেন ডিসএগ্রি করেছি সেটা বলে ইন্ট্রোডাকশনটা শেষ। এসের তো অবভিয়াসলি প্ল্যানিং করাই থাকবে, সো প্ল্যানটা চিন্তা করে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি বলে মেইন আইডিয়া, সাব আইডিয়া, আইডিয়াগুলো ডেভেলপ করে প্যারাগ্রাফগুলো শেষ করতে হবে কিন্তু। সো দ্যাটস হাউ উই ডু রাইটিং টাস্ক 2। সো আজকে আমি আরো কয়েকটা এসে দেখাবো আপনাদেরকে, জাস্ট টু মেক শিওর ইউ গেট আ গুড আইডিয়া। বাট তার আগে এই টপিকটা একটু খেয়াল করেন। টপিকটা বলতেছে, the instances of part-time jobs have rapidly increased in recent times. মানুষ যে পার্ট টাইম চাকরি করে সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে। এটা কিন্তু একটা 3 স্টেপ কোয়েশ্চেন। আগের কোয়েশ্চেনে ছিল সিম্পল একটা স্টেটমেন্ট, এখন কোয়েশ্চেনে 3টা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। তারপর বলেছে, some say that it provides students with experience while they complex it শুরু, অন্যরা বলছে others say it derails students from studies. So basically দেখেন এই কোয়েশ্চেনে কিন্তু দুইটা ভাগ আছে। পার্ট টাইম জবস রিসেন্টলি, এরা পার্ট টাইম জবস মানুষ করছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে। একটা গ্রুপ বলছে যে এটা মানুষকে এক্সপেরিয়েন্স প্রোভাইড করছে, অন্য গ্রুপ বলছে যে এটা মানুষকে লেখাপড়া থেকে দূরে সরায় দিচ্ছে। To what extent do you agree? Write at least 250 words, and as usual IELTS এ লেখা থাকবে, you should use your ideas, knowledge, experience, support your argument, examples and relevant evidence. এখন এই টাইপের কোশ্চেন যখন আসছে, খেয়াল রাখেন যে কোশ্চেনের ফার্স্ট লাইনটাকে আমরা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড। যদি কোয়েশ্চেন একটা স্টেটমেন্টই থাকে, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট নাই, সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে, লাইক ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামস আর বেনিফিশিয়াল, ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি। ইন দিস কেস এক্সামিনার আপনার থেকে জানতে চাচ্ছে যে কয়জন বলে যে পার্ট টাইম জব স্টুডেন্টদেরকে এক্সপেরিয়েন্স প্রোভাইড করছে, আর অন্যরা বলছে যে পার্ট টাইম জব স্টুডেন্টদেরকে লেখাপড়া থেকে সরায় দিচ্ছে। তার আগে বলেছে যে পার্ট টাইম জবস এর ইনস্ট্যান্স রিসেন্টলি বেড়ে যাচ্ছে। সো পার্ট টাইম জব যে বেড়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমার এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট নাই, এটা জাস্ট একটা ফ্যাকচুয়াল পিস অফ ইনফরমেশন হচ্ছে টপিকের আইডিয়ার জন্য। and there are 2 points of argument, তর্ক করার দুইটা পয়েন্ট আছে। some say it provides students with experience, others say it derails students from their studies. এখানে দেখেন point of argument 1, point of argument 2, তর্ক করার point 1, তর্ক করার point number 2. So basically when you write this essay, খেয়াল রাখতে হবে, how do you write this? এখানে যে দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে, যদি আমি পয়েন্ট অফ ভিউর সাথে এগ্রি করি, সেকেন্ড পয়েন্ট অফ ভিউ কে ইগনোর করব, আমি জাস্ট বলবো হ্যাঁ আই এগ্রি পার্ট টাইম জবস প্রোভাইড ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স, কেন, কিভাবে, কার জন্য, বডি প্যারাগ্রাফস সেম ফরম্যাটে সেট লিখবো। যদি ডিসএগ্রি করি, এদের সাথে যদি এদের সাথে ডিসএগ্রি করি, দ্যাট মিন্স এদের সাথে এগ্রি করেছি। সো এখানে কিন্তু দুইটা সাইড আছে, দুইটা সাইডের টপিক আছে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন আমাকে দুইটা সাইড নিয়ে কথা বলতে হবে। Just choose one side, you agree with this side, you talk about that side. এভাবে কিন্তু আমরা লিখবো। So before we start, এখানে দেখেন দুইটা সাইড আছে, some say provide students with experience, others say derail students from their studies. You have two sides over here, pick one side and plan for that side.
So let's have a 5-10 minute break. আমি নামাজটা পড়ে আসি। In the meantime চিন্তা করেন আমরা প্ল্যানিংটা কিভাবে করতে পারি। যারা বিশ্বাস করছেন পার্ট টাইম জবস বেনিফিশিয়াল, তিনটা আইডিয়া কেন বেনিফিশিয়াল, কেন বা কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছে, যারা মনে করছেন যে এটা স্টুডেন্টদেরকে লেখাপড়া থেকে সরায় দিচ্ছে, কেন মানে কিভাবে, সেই পয়েন্টটা দেখেন। এখন অনেকেই বলে যে মিলায় লেখা যায় না, বলতে পারেন না যে হ্যাঁ পার্ট টাইম জব এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছে কিন্তু কয়েকটা সিচুয়েশন পার্ট টাইম জব স্টুডেন্টদেরকে লেখাপড়া থেকে সরায় দিচ্ছে। এখন অবভিয়াসলি সবকিছুই তো হচ্ছে। এখন যদি বলেন আই ডোন্ট হ্যাভ আ স্ট্রং অপিনিয়ন, তাহলে তো অপিনিয়ন এর হলো না। এই জন্য দ্য বেস্ট ওয়ে ইজ টু টেক ওয়ান সাইড এন্ড রাইট দ্য এসে। সো জাস্ট pick some ideas, এসেটা লিখে ফেলেন। In the meantime, let's have a quick break. আমি নামাজটা পড়ে আসি and then তারপর আমি এই এসের স্যাম্পল and আরো কয়েকটা স্যাম্পল এসে দেখা দিব আপনাদেরকে। All right, I'll be back soon.
All right, guys, so I'm back. Before we start, আপনাদের আইডিয়াগুলো চাইলে চ্যাট বক্সে একটু শেয়ার করতে পারেন, প্ল্যানিং আইডিয়াস যদি করে থাকেন। তারপর I will show you my ideas and then আমরা আরেকটা স্যাম্পল দেখবো। So you have like a minute to share if you want to. All right. So basically, যা বলেছি, সাধারণত আপনাদের রাইটিং টেস্ট এর অপিনিয়ন এসেস সিম্পল ওয়ান লাইনে থাকে কিন্তু। যেরকম কোয়েশ্চেন টপিক কি ছিল, many educators believe international exchange trips are beneficial for students. Just a one line topic. এখন মাঝে মাঝে যা হয় is this যে আপনার টপিকটা মাল্টিপল সেন্টেন্সেস আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল এখানে দেখেন তিনটা সেন্টেন্স আসছে। As a rule of thumb, যখনই দেখবেন more than one sentence আপনার টপিক শুরু হয়েছে, সবসময় কনসিডার করবেন ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট, এন্ড এই স্টেটমেন্টের পারপাসটা হচ্ছে জাস্ট টু গিভ ইউ আ জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য মেইন টপিক। এটা কিন্তু লেটস সে মেইন টপিকের একটা জাস্ট কুইক আইডিয়া দিচ্ছে, নাথিং এলস। সো বেসিক্যালি এটার উপর কিন্তু কোনো এগ্রিমেন্ট বা ডিসএগ্রিমেন্ট নাই। আপনার এগ্রিমেন্ট বা ডিসএগ্রিমেন্ট আসছে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট থেকে। নরমালি সেকেন্ড স্টেটমেন্টে কিন্তু ধরেন এভাবেই থাকার কথা। মনে করেন সেকেন্ড পার্টটা নাই, বলছে কি তাহলে সাম সে, আবার কানেকশনের কি হলো, একটা সেকেন্ড। ক্যান ইউ হিয়ার মি বাই দ্য ওয়ে? আমার স্ক্রিন কি ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না? আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে না ভয়েসটা আবার ক্র্যাকল করছে গাইস? নাকি আপনারা ঘুমায় পড়লেন অলরেডি? দেখি চ্যাট বক্সের কি অবস্থা। আচ্ছা যাক, শোনা যাচ্ছে। অসম। সো যা বললাম, মনে করেন এই ফার্স্ট পার্টটা নাই, সাম সে প্রোভাইড স্টুডেন্টস উইথ এক্সপেরিয়েন্স, ই আছে। তখন দেখবো আমার এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট বেস হচ্ছে এই পার্টেই। মনে করেন এই পার্টটা নাই বলতে পারেন। তাহলে হচ্ছে কি, আমি যদি এগ্রি করি আমি বলবো ইয়েস, পার্ট টাইম জবস প্রোভাইড স্টুডেন্টস উইথ ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স। কিভাবে, হোয়াট, ওয়েন, ওয়াই, হাউ, ওয়্যার, সেই পয়েন্টগুলোই আমরা ডেভেলপ করব এন্ড বসাই দেব। যদি ডিসএগ্রি করি বলবো না, ইট ডাজ নট প্রোভাইড স্টুডেন্টস উইথ ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স, কেন না বসাই দেব। এখন দেখা যাচ্ছে এই কোয়েশ্চেন স্টেমে তর্ক করার পয়েন্ট বা পয়েন্টস অফ আর্গুমেন্ট দুইটা। সো একটা গ্রুপ বলছে প্রোভাইড স্টুডেন্টস উইথ এক্সপেরিয়েন্স, অন্যরা বলছে ডিরিয়াল স্টুডেন্টস ফ্রম देयर স্টাডিজ। देयर আর টু আইডিয়াস কিন্তু। এখন ফর আ 250 ওয়ার্ড এসে আপনাকে কিন্তু দুইটা আইডিয়া ডিসকাস করতে হবে না, ইউ অনলি নিড টু চুজ ওয়ান। সেই জন্যই বলছি, যদি এদের সাথে এগ্রি করেন এদের সাথেই থাকেন, যদি এদের সাথে এগ্রি করেন এদের সাথেই থাকেন। এখন এদের সাথে ডিসএগ্রি করা মানে কি, টেকনিক্যালি এদের সাথে এগ্রি করছেন, এদের সাথে ডিসএগ্রি করা মানে টেকনিক্যালি এদের সাথে এগ্রি করছেন। সো জাস্ট টু কিপ লাইফ সিম্পল, জাস্ট কিপ ইউর পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্টস লাইক দিস, আইদার এদের সাথে এগ্রি করছেন নাহলে এদের সাথে এগ্রি করছেন। সো এখন আমি যেভাবে বললাম, আমি এগ্রি করছি যে পার্ট টাইম জবস ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স প্রোভাইড করে। কিভাবে? তারা রেসপন্সিবিলিটি শিখছে, প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস শিখছে, এটা তাদের সিভিতে ভ্যালু অ্যাড করছে, এন্ড এটা তাদেরকে এক্সপেন্স ম্যানেজমেন্ট শিখাচ্ছে ফ্রম অ্যান আর্লি এজ, যেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট লাইফ স্কিল। সো এক্সপেরিয়েন্সের আন্ডারে পড়ছে কিন্তু। এখন অনেকেই আপনার আইডিয়া শেয়ার করেছেন ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থেকে, বিগ পোস্ট, ম্যানেজ ট্রেন্ডস, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জব, সোসাইটির কর্পোরেট লাইফ আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন, ওয়ান্ডারফুল আইডিয়াস, ব্রিলিয়ান্ট। সো এখন আপনাদের তো ফরম্যাটটা জানেনই। সো দেখেন পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট 1 ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স, আর একটা আর্গুমেন্ট ছিল ডিটেইল ফ্রম স্টাডিজ। আমি বললাম আমি এই আইডিয়ার সাথে এগ্রি করেছি, কেন, তিনটা পয়েন্টস আনলাম। এখন আপনারা তো ফরম্যাট জানেনই, ইন্ট্রোডাকশনটা লেখার সময় কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড আইডিয়া প্যারাফ্রেজ করছি। সো দেখেন পার্ট টাইম জবস হ্যাভ র্যাপিডলি ইনক্রিজড, সেই আইডিয়াটাকে প্যারাফ্রেজ করে বললাম ইট হ্যাজ বিকাম আ কমন হ্যাবিট ফর স্টুডেন্টস টু ওয়ার্ক পার্ট টাইম দিস ডেজ। এরপরে অপিনিয়ন আইডিয়া, I strongly agree with the idea. কার সাথে agree করেছি? That part-time jobs provide these students with experience. এখন remember আমাদের style number 1 last এসে থেকে, which benefits them in future, কেন? Because they learn practical skills from an early age. এটা বললাম। Firstly, first idea expand, moreover the idea expand করলাম, therefore the paragraph শেষ। Secondly বা furthermore idea দিলাম, example the idea elaborate করলাম, idea explain করে paragraph শেষ। Finally, idea দিলাম, idea expand করলাম, প্যারাগ্রাফ শেষ।
So read these three paragraphs. Sorry, আমার এই ফন্টটা অনেক পছন্দ, বাট অনেকেই পড়তে পারে না আর কি। বেটার এখন দেখেন। So read the three paragraphs. Main idea টা পড়েন। Firstly, students gain a lot of practical skills by working part time. কি হচ্ছে দেখেন, ওয়ার্কিং পার্ট টাইম নিয়ে কথা বললাম। কি করছে যখন তারা চাকরি করছে, as they work they learn, so খেয়াল করেন, as they work যখন তারা চাকরি করছে they take responsibility, তারা রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া শিখছে, comma and compound, they are forced to interact with all kinds of people in the workplace. So এভাবে করে সোশ্যাল স্কিলস ডেভেলপ হচ্ছে। এর সাথে ওয়ার্কিং অন আ রেগুলার বেসিস, খেয়াল করেন, ওয়ার্কিং পার্ট টাইম চাকরি করছে, sets their routine straight, তাদের রুটিনটা ঠিক করে দিচ্ছে, gerund, making them more focused. এর ফলে these students develop good social and practical skills and learn how to navigate. Navigate মানে কি, আমরা যে ন্যাভিগেশন করি, লাইফ থেকে যাচ্ছি, we are going through life, go through professional situation, navigate through professional situation, আর একটা ফ্যান্সি ওয়ার্ড ইউজ করেছি আর কি। সেকেন্ডলি দিতে পারতাম, I'm just using other linkers, furthermore বা further বললাম এখানে। এখন দেখেন আমার টপিকটা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে, পার্ট টাইম জব গুড সেটা বলে নাই, বলেছে যে পার্ট টাইম জব করে অনেক মূল্যবান এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে বা ভ্যালুয়েবল এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে। তো সেটাই বললাম, the experience students gain from working part time adds a lot of value to their CVs. স্টুডেন্টদের সিভিতে এটা ভ্যালু এডিশন করছে। এখন ভালো সাব আইডিয়া না আসলে আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি। তো দেখেন বললাম, for example, students who started working from their university lives, but students who started working part time from their, বলতে পারেন, when they started university will have years of experience which will give them an advantage when applying for jobs. এর ফলে they can impress their employers when they take up full-time work after finishing their studies and even negotiate for a better starting salary. হয়তো আপনি যে আইডিয়াগুলো বললেন সেভাবে করে আইডিয়াগুলো বসায় দিলাম, যে স্টুডেন্টরা যে এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে এটা সিভিতে ভ্যালু এডিশন করছে। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে স্টুডেন্টরা যখন পার্ট টাইম চাকরি করছে এটা হচ্ছে আর কি। এন্ড ফাইনাল আইডিয়া, রিমেম্বার আমার টপিক কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে না। যদি বলতাম ফাইনালি পার্ট টাইম জবস প্রোভাইড স্টুডেন্টস মানি which is a benefit, এটা কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না। সো মানির আইডিয়াকে এক্সপেরিয়েন্সের সাথে আমি রিলেট করেছি এখানে। আজানটা শেষ হয়ে যাক, তারপর আমি কন্টিনিউ করি, বিকজ শোনা যাবে না না কিছু।
অলরাইট গাইস, সো আসান শেষ। এখন যা বলছিলাম খেয়াল করেন, in our topic, instances of part-time jobs have rapidly increased তো বললামই। এখন যেখানে বলেছে না, some say it provides students with experience, others say it derails students from their studies, এখানে some other কিন্তু আলাদা করে ভাগ করা গেছে। So I stood with the first part, যেটা বলেছে part-time jobs provide students with valuable experience কিন্তু। That means আমি যে part-time jobs এর সাথে এগ্রি করেছি, আমি কিন্তু এগ্রি করি না যে part-time jobs ভালো বা খারাপ, আমি বলেছি part-time jobs স্টুডেন্টদেরকে এক্সপিরিয়েন্স দেয়। কিভাবে এক্সপিরিয়েন্স দেয়, দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট আইডিয়া। সেকেন্ড আইডিয়াতে বললাম তাদের সিভির ভ্যালু অ্যাড করে, মানে এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে তাদেরকে বেনিফিট করছে আর কি, সেটাই বললাম, বা কিভাবে এক্সপিরিয়েন্সটা মূল্যবান সেটার সাথে আমি এগ্রি করেছি। এখন দেখা যাচ্ছে আমি চিন্তা করলাম আর আইডিয়া পাচ্ছি না, ব্যাকআপ আইডিয়া বললাম মানি, পার্ট টাইম জবস প্রোভাইড মানি, এই টাকা দিয়ে স্টুডেন্টরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, খুবই সুন্দর একটা আইডিয়া, বাট কোয়েশ্চেনটা বলছে তো ভ্যালুয়েবল এক্সপিরিয়েন্স। সো আমি বলতে পারি ওয়ার্কিং পার্ট টাইম টিচেস স্টুডেন্টস টু হ্যান্ডেল দেয়ার ফাইন্যান্সেস। তারপর আমি এক্সাম্পল দিই না, এখানে এভিডেন্স দিয়েছি, বলছি যে এই এক্সপিরিয়েন্সটা একটা বেনিফিশিয়াল লাইফ স্কিল। দেখেছেন এই টপিকটা আমি এক্সপিরিয়েন্সের সাথে রিলেট করে ফেলেছি, জাস্ট টাকা পয়সা বলে কোনো মার্ক পেতাম না। এখন যখন আপনারা এভিডেন্স দিবেন, এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। বাই দ্য ওয়ে, এগুলো হ্যান্ড আউটস আপনারা অনলাইনে পেয়ে যাচ্ছেন, বাট আমি তারপরে চ্যাট বক্সে শেয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে। সো যখন আপনারা এভিডেন্স দিচ্ছেন, ইট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রুভেন এভাবে বলতে পারেন কিন্তু। সো দেখেন, it is statistically proven that, research has shown that, studies have shown that বলতে পারেন। এখন উল্টাপাল্টা কিছু বললেন না, বিকজ statistically proven মানে হচ্ছে এমন একটা রিয়েলিস্টিক জিনিস বলছেন যেটা অলরেডি সবাই এটার ব্যাপারে জানে। সো এভিডেন্স দেওয়ার সময় অবভিয়াসলি পরীক্ষার সময় আপনার তো উইকিপিডিয়া হাতে থাকবে না, সেই জন্য এগুলো জিনিস দিয়ে আপনি ইনফরমেশনটা রিলেট করতে পারেন। সো দেখেন, এটাই বললাম, ইনফ্যাক্ট আসলে স্টাডিজ হ্যাভ শোন দ্যাট স্টুডেন্টস যারা পার্ট টাইম কাজ করেছে তারা তাদের টাকা পয়সা ম্যানেজ করতে একটু বেটার হয়। এটা কিন্তু আমি রিলেট করে বলে দিয়েছি, বিকজ আমি জানি আইএলটিএস রাইটিং টেস্টের যতগুলাই টপিক আছে সেগুলোর উপর কিন্তু এক্সটেন্সিভ রিসার্চ করা হয়েছে, সেই জন্যই এভিডেন্সটা দিলাম। In addition, the money they earn can be saved or be used to buy what they need. This teaches them how to be more independent and it shows them the value of hard-earned money. So দেখেছেন এই পার্ট টাইম জব থেকে যে মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা পেয়েছে, সেই এক্সপিরিয়েন্সটাই। কনক্লুশনে দেখবেন যে কোনো নতুন আইডিয়া আনছি না, যা অপিনিয়ন ছিল সেটা আমি রিস্টেট করছি। So to conclude, part-time jobs prepare students for real life challenges by teaching them important practical skills that they provide them with valuable experience. This is the rubric, a format of a simple writing task to essay, and এভাবেই আমরা opinion essays লিখব। So কারো কোনো questions বা queries, except যে কোয়েশ্চেন আমি জানি কমন কোয়েশ্চেন আসবে যে ভাই কন্টেন্ট কেমনে পাবো। কন্টেন্টের ব্যাপারে আমি একটু পরে আসতেছি, বাট বিফোর দ্যাট, কন্টেন্ট ছাড়া এসের ফরম্যাট নিয়ে, এসের স্ট্রাকচার নিয়ে, প্যারাগ্রাফ স্ট্রাকচার নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে নাকি বলেন? অলরাইট, সাইলেন্স মানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই। ঠিক আছে, আমি তাহলে আরেকটা এসে আপনাদেরকে দেখাই। আমার সাথে দেখুন তিনটা কন্টেন্ট পেলেন, আজকে তিনটা কন্টেন্ট পাচ্ছেন। আমাদের ফার্স্ট এসে কি ছিল, এডুকেশন নিয়ে বা স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, এডুকেশনের টপিকের ভিতর ছিল। নেক্সট ছিল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স এন্ড জব এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। এখন হচ্ছে আবার এডুকেশনের টপিক, স্কুল ইউনিফর্মস। দাঁড়ান, ফন্টটা চেঞ্জ করে দিই। এটা টেকনিক্যালি আমার এসে না, আমি একটু জাস্ট মডিফাই করে লিখেছি। You can get the link over here, এই সেটা যেখান থেকে আমি নিয়েছি সেটার। লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। See, I do credit people from whom I take the assets from. যেগুলোর নিচে লিংক নাই সেগুলো আমার লিখিত আছে, মানে পার্সোনাল অ্যাসেস। আচ্ছা, so basically বলতেছে many people believe in the idea of school children wearing a school uniform. এখন দেখেন আপনার কোয়েশ্চেনের স্টেটমেন্ট কিন্তু দুইটা, যখনই দুইটা স্টেটমেন্ট থাকবে, ইভেন যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে থাকে, রিমেম্বার এটা কিন্তু কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড, এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে এটা কিন্তু জাস্ট রিয়েলিস্টিক একটু রেলেভেন্ট আইডিয়া দিয়েছে, আর কিচ্ছু না। মেইন এসে কিন্তু এটা, should teachers as well be required to conform to a dress code? So খেয়াল করেন আমি যতগুলো কিওয়ার্ড আছে আজকে বললাম, সকালে কেন বলছি, সরি ক্লাস নিতে মাথা গেছে আমার। যখনই agree disagree, to what extent do you agree disagree, positive negative state your opinion, who should বলছে সবই কিন্তু অপিনিয়ন এসে, মানে আমরা কিন্তু একই ফরম্যাটেই এসে লিখছি। So খেয়াল করেন, many people believe in the idea of school children wearing a uniform.
but should teachers as well be required to conform to a dress code? মানে টিচারদেরও কি একটা ড্রেস কোড মানা উচিত, হ্যাঁ নাকি না, সেটাই কিন্তু এসেটা জানতে চাচ্ছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন বাচ্চাদের স্কুল ইউনিফর্ম পরা উচিত, কিন্তু টিচারদেরও কি একটা ড্রেস কোড থাকবে কিনা। ইন আদার ওয়ার্ডস, এটা যদি আমরা অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি ফরম্যাটে বলতাম, তাহলে বলতে পারতাম কি, many people believe in the idea of children wearing a uniform, but it has been suggested that teachers should wear a dress code. Do you agree or disagree? এটা জেনারেল ট্রেনিং প্র্যাকটিস বুক থেকে নেওয়া, বাট আপনাদের রাইটিং টাস্ক টু যা আসে একাডেমিক জেনারেলের জন্য কিন্তু একই। Let's say this is just a general training practice book আর কি, এই জন্য জেনারেল ট্রেনিং বুক প্র্যাকটিস টেস্ট 3 লেখা আর কি, মানে এই ওয়েবসাইটের জেনারেল ট্রেনিং বুক থেকে নেওয়া। বাট একাডেমিক জিটির টাস্ক টু কিন্তু পুরোপুরি একই, টাস্ক 1 ইজ ডিফারেন্ট। সো ধরেন এসে লেখার আগে আমি প্ল্যানিং করলাম। সো প্ল্যানিং করার সময় আপনারা জানেন যে আমি 3টা আইডিয়া বের করি। সো দেখলাম যে আইডিয়া 1 হচ্ছে টিচার্স আর রোল মডেলস। সো ড্রেস কোড, টিচারদের একটা ড্রেস কোড থাকলে স্টুডেন্টসরাও এনকারেজ হবে একটা এনকারেজমেন্ট পাবে ড্রেস কোড পরার জন্য। এটা হচ্ছে ফেয়ার, স্টুডেন্টদের ড্রেস কোড আছে, টিচারদেরও ড্রেস কোড থাকা উচিত। গরিব বড়লোক ওয়েলদি পুয়ার টিচারের কোনো ডিফারেন্স থাকবে না, সবাই একই কাপড় পরছে, সো ক্লাসের কোনো ডিফারেন্স নাই। and easier to identify, আপনি বুঝতে পারবেন এখানে অথরিটি কে বা এখানে টিচার কে, এখানে স্টুডেন্ট কে ইজিলি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। এখানে যে এই টিচার যে স্কুলে কাজ করে ইজিলি তাকে বুঝতে পারবেন বাই লুকিং এট দ্য ড্রেস কোড আর কি। তো এই জন্য আমি চিন্তা করছি টিচারদের একটা ড্রেস কোড থাকা উচিত বিকজ অফ দিস আইডিয়াস। সো বেসিক্যালি ইন্ট্রোডাকশন তো জানেন, কোশ্চেন প্যারাফ্রেজ করি। The wearing of school uniforms is an issue that is supported and opposed by many people. এভাবে শুরু করতে পারেন, চলে গেছি। এই topic issue, supported and opposed. Idea elaborate করলো, numerous schools around the world require students to wear them. However, teachers are not often required to wear a specific uniform while working. It has been suggested it should be compulsory for teachers to wear a uniform. এখন সে তার opinion দেয় নাই যে লিখেছে, আমি থাকলে opinion দিয়ে দিতাম। I believe that teachers should wear an uniform. I agree that teachers should wear an uniform, and my opinions will be given below. So I agree with the idea that teachers should wear an uniform, and my justifications given. Justification গুলো নিচে দেওয়া থাকবে, সেটা বললাম। Firstly, secondly, thirdly, one reason, idea, elaborate, idea, elaborate, idea, elaborate. So দেখেন body paragraph গুলো, idea গুলো এখানে elaborate করা হয়েছে। Read through the paragraphs and দেখেন কারো কোনো questions আছে নাকি। So এটার পর আজকের টপিকটা আমাদের শেষ। নেক্সট ক্লাসে আমি আরো কয়েকটা opinion আছে আপনাদেরকে দেখাবো, just to make sure পুরোপুরি যাতে আপনি আপনাদের clarificationটা হয়ে যায়, and then discussion এসে শুরু করব। আজকে তো টিউসডে, থার্সডেতে রাইটিং টাস্কের টপিকস হোপফুলি আমরা শেষ করে ফেলবো, and then সানডে এন্ড টিউসডের মধ্যে হোপফুলি we can be done with the course আশা করি। আচ্ছা ভাইয়া, রাইটিং টাস্ক 2 তো দেখছি যে এগুলা প্যারাগ্রাফের মতো, আমরা যেরকম নরমাল প্যারাগ্রাফ লিখতাম। হ্যাঁ এটাই লিটারালি রাইটিং টাস্ক 2 হচ্ছে আপনাদের এসে রাইটিং। তো সো আমরা যে নরমাল লেটস সে স্কুল লাইফ থেকে এসে যে লিখে আসছি, বা লেটস সে আপনি যখন কোনো ম্যাগাজিন আর্টিকেল দেখবেন, আর্টিকেলে যে বড় বড় প্যারাগ্রাফ থাকে সেটাই আমাকে কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। সো এখন মেইন সমস্যাটা হচ্ছে, একটা কথা হচ্ছে আমাদের রাইটিং স্ট্র্যাটেজি দেখলাম আমরা আজকে, যে কিভাবে আমরা প্যারাগ্রাফ লিখবো, প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচার কিভাবে ফর্ম করবো and all that. But the thing is, রাইটিং টাস্ক করার সময় আমি কন্টেন্টটা কোথা থেকে পাবো, ইনফরমেশনটা কোথা থেকে পাবো। সো বেসিক্যালি আমি আপনাদের গুগল ক্লাসরুমটা একটু পরে আপডেট করব। আমি এমন ভাবে ডিজাইন করেছি যে বেসিক্যালি টাস্ক 2 এর যে ম্যাটেরিয়াল আপনাদেরকে দিচ্ছি, আমি আপনাদেরকে 4টা পিডিএফ দিব। এই পিডিএফ এ দেখবেন ওভার 200 প্লাস টপিকস আছে রাইটিং টাস্ক তে, এন্ড মোস্ট টপিকস আর প্রিটি মাচ কমন কিন্তু। সো আমি বললাম না যে হেলথ ইস্যু, সোসাইটির ইস্যু, যেরকম এডুকেশনের টপিকের মধ্যে আজকে দেখলাম 2টা টপিক, ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এন্ড ড্রেস কোডস। সিমিলারলি আমরা জব লাইফ ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে কেসে আজকে দেখলাম। তো সেরকম অনেকগুলো কমন টপিকস আছে। তো এই 4টা পিডিএফ এ দেখবেন কমন এসে সলিউশন সহ আছে কিন্তু। এখন আমি প্রেফার করব আপনারা ডেইলি একটা পিডিএফ, ধরেন পিডিএফ নাম্বার 1 শুরু করলেন, ডেইলি বা একদিন পর পর 3টা টপিক নেবেন,
তিনটা টপিক নিয়ে ভালো করে এসেটাকে প্ল্যান করবেন। আমি আজকে প্ল্যানিং দেখালাম না আমার ফার্স্ট এসে এন্ড সেকেন্ড এসে, সেভাবে ভালো করে যদি প্ল্যানিং করে ফেলেন পুরো এসে কিন্তু চোখের সামনে ভাসছে। প্ল্যানিং করার পর উইকের মধ্যে you will write 3 essays, 3টা এসে লিখবেন বা 2টা এসে লিখতে পারেন, and এসেটা লিখে you submit it at our support center, ওরা চেক করে ফিডব্যাক দিয়ে দিবে। তাহলে কি হচ্ছে, 3টা টপিক প্র্যাকটিস হয়ে গেল, এসে লিখলেন, সাবমিশন পেলেন, জমা দিলেন, ফিডব্যাক পাচ্ছেন। সো ধরেন আপনি যদি মান্থলি এটা করেন, সো উইকলি 3টা এসে, দ্যাট মিনস বাই দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ 12টা এসে, 2 মান্থসে 24টা এসে হয়ে গেল, দ্যাট মিনস 24 টপিকস। সো এভাবে করে প্র্যাকটিস করতে করতে কিন্তু দেখবেন যে আপনার 3-4 মান্থসের মধ্যেই খুব ভালো একটা গ্রাউন্ডিং এসে যাচ্ছে। এন্ড এটা ছাড়া অনেকগুলো যে টপিক আছে, if you just finish these PDFs তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ টপিক কভার হয়ে যাচ্ছে। না আইএলসি কিন্তু একই টপিকই সার্কুলেশনেই থাকে, মানে যেগুলো টপিক মেনশন করলাম না সেগুলো টপিকের মধ্যে এসেগুলো আসে কিন্তু, সো নাথিং উইল বি আউট অফ দি অর্ডিনারি। আর একটা হচ্ছে যে আপনারা যে আমার রুটিনটা ফলো করছেন, সাইড বাই সাইড এই পিডিএফ গুলো যে ফলো করবেন, তখন দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিস করতে 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 একটা ভালো ধারণা এসে যাবে। সো অ্যাজিউম লাইক আ 1 থেকে 2 মান্থ প্রিপারেশন প্ল্যান, তারপর পরীক্ষাটা দিয়ে দিন। So trust me when I say this, writing task 2 হচ্ছে পুরোপুরি জেনারেল নলেজের উপর, এটার জন্য কোনো স্পেশালিস্ট নলেজ লাগবে না কিন্তু। তো আপনার আইডিয়া গুলো কিভাবে ফর্ম করছেন সেটাই এক্সামিনার দেখতে যাচ্ছে। So I will be uploading the PDF by today. Last class আর আজকের ক্লাসটা hopefully আজকে বা কালকের মধ্যে আপলোড করে দিব, and make sure you just go through this আর কি। All right তাহলে, so এখানে সেটা যাচ্ছে। শেষ করার সময় কি বললাম, there are many positive effects of introducing uniforms, therefore they should be installed in schools in schools should be installed in schools as soon as possible. So এটা একটা ব্যান্ড 9 এর এসে। সো দেখছেন কোনো মিক্স এন্ড ম্যাচের কিছু না, হ্যাঁ না, হ্যাঁ হলে হ্যাঁ, না হলে না, যেভাবে করে টপিকটা আমরা শেষ করছি। That's how it's done কিন্তু। Alright guys, so কার কোনো questions বা queries না থাকলে আজকের জন্য we don't have a lot more to discuss. So basic formatটা, basic ideaটা বুঝতে পারলেই হয়েছে, and all of these materials will be given to you soon, so প্যারা নিয়েন না, and we're done for today. Thank you very much. And তাহলে আর কার কোনো questions বা queries? If not, তাহলে we're done. So take care and goodbye.